ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भ्यां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मादाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं पूजमूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरुचरणारविन्द्यपादुक्याभ्यां नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं गुम्फमाहे कविं कविनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अन्नशृण्वन्नुतिभिः सिद्धसाधनाम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আজকে যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামের টপিক হচ্ছে কল্পতরু, a journey towards emergence of new spiritual culture. So we believe that culture is the basic substratum with the force, the background force is the spiritual force behind it. And since yesterday was only 1st January, and if we go back to 1896, the event that took place um, with Thakur Sri Ramakrishna reaching um, a higher level of being, a higher level of consciousness, we in Bengal leadership are trying to look at all these events in history, not as facts, figures, with statistics and details, but we are trying to look at all these events as a kind of a continuity based on the entire field of consciousness. So whatever is happening today cannot be seen as a separate event, um, while we try to relate with that event what happened on 1st January 1896. That event itself triggered the Bengal Renaissance, and we know what happened after that. Some of the hallmarks of um, Indian Bengali culture, poetry, theater, everything that happens, cinema and afterwards, and also Tagore-Einstein dialogue. We know Swamiji met Nikola Tesla. So all those events, the background was set up very nicely by Thakur Sri Ramakrishna. So we pray to Thakur Sri Ramakrishna, also to Sharadama, to Swamiji, to Swami Paramananda, to Mother and Sri Aurobindo, to Goshaiji, all those spiritual stalwarts which helped trigger the process of Bengal Renaissance, which we are trying to reconnect with, and it is happening here and now. So that event cannot be seen as an isolated event, an independent, isolated event. That event is still continuing itself in all its totality. And since it is continuing in all its totality, we try to look at both the process of being and becoming as two sides of the same coin. Both the process of being and becoming as two sides of the same coin. Not only that, we try to look at what is immanent and transcendental simultaneously. So we are not only talking about spiritual development, we're talking about the material and the spiritual development simultaneously. And then that creates a very higher ground, a fertile ground for new kind of spiritual culture, based on spirituality, based on consciousness, which is in time and also beyond space and time. So that's the point from where we started, and I hope that in future um, বাংলা যে নবজাগরণ সেটা বাংলা থেকেই হবে, এবং সেটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে অ্যাজ আ মুভমেন্ট, এবং সারা পৃথিবীতে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে। And it is not an event that will take place in some distant time in future, but it is taking place right now over here in between all of us. So with that, I will just end my initial introduction, and I would ask um, now Banidi to do a homage to Sri Ramakrishna. We start our program then. Banidi, if you're there, you can unmute yourself and you can do the homage to Sri Ramakrishna. হ্যাঁ, আমার সমস্ত গুরুদেব এবং
গুরু মাকে প্রণাম জানিয়ে এবং আজকের যে দুজন আমাদের বক্তা অধ্যাপক জয় সেন এবং মহারাজকে আমার প্রণাম জানিয়ে এবং সমস্ত সত্যবৃন্দকেও নববর্ষের ইংরাজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং নমস্কার জানিয়ে আমি এই সঙ্গীতটি শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে নিবেদন করছি। যে রাম শ্রী কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ শ্রী রাম যে রাম শ্রী কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ শ্রী রাম মধু রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম মধু রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম যে রাম শ্রী কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ শ্রী রাম নররূপে সে নারায়ণ শ্রী ভগবান পতিত পাবন নররূপে সে নারায়ণ শ্রী ভগবান পতিত পাবন যার পায়ের ছোঁয়ায় মহাতীর্থ হলো দক্ষিণেশ্বর ধাম মধু রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম সে যে অমৃতময় পরম পুরুষ যুগের অবতার সেই শিখালো প্রেমের মন্ত্র সর্বধর্ম সার সে যে অমৃতময় পরম পুরুষ যুগের অবতার সেই শিখালো প্রেমের মন্ত্র সর্বধর্ম সার ভক্ত প্রাণের পাতাশানে বসাও তাকে সযতনে ভক্ত প্রাণের পাতাশানে বসাও তাকে সযতনে সে যে সুখের সাথী ব্যথার বেতি সে যে সুখের সাথী ব্যথার বেতি সে তো প্রাণায়াম মধু রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম মধু রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম যে রাম শ্রী কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ শ্রী রাম। নমস্কার। থ্যাংক ইউ বানিদি। আমরা খুব সুন্দর একটা গান শুনলাম। এখানে জাস্ট একটু বলে রাখি, বানিদি has been very fortunate to meet Totapuri Maharaj when she was very young by herself in Puri. So we are very fortunate to have Banidi with us. আমি এবার মহারাজজির কাছে যাব। একটা খুব inexhaustible vast topic, the art of expansion and integral living in the light of body and the physical body, for the emergence of new poetry, music, art, new media. তো এটার উপরে
মহারাজজি আমাদের আলোকপাত করবেন। মহারাজজিকে প্রণাম জানাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আম, মহারাজজি, ইউ নিড টু আনমিউট, আনমিউট করতে হবে। হুম। Yes. Joy for the introduction and বানি দিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব সুন্দর একটি গান দিয়ে শুরু করেছেন। নমস্কার and pranam to all the viewers and all the organizers of Bengal Leadership Forum. I am extremely fortunate and privileged to be sharing the screen with somebody like Professor Joyshen, whose lectures and speeches I've been following for the last 2 years. I've also read a lot of the articles that he has written and also some books for children that he has written. And I was quite overwhelmed by the Bharat Tirth initiative that he started last year from IIT Kharagpur. And I had shared that webinar, the exhaustive webinar, with many people. And we have watched all the speeches in the ashram together. We have discussed them. So it's a great privilege to be sharing the same screen with him. And I feel that this reawakening that you are talking about, Joy, in Bharat, Bangla, and this kind of a Swadeshi Indology that is now sort of uh, placing itself firmly on the ground. Professor Shen is playing a very important role in that process, I feel. So it's a wonderful opportunity for us to be together and to be talking on these subjects. So, as you have already mentioned, the main topic is a journey towards emergence of a new spiritual culture. And the subject that I have been given is art of expansion, integral living in the light of transformation of subtle body and physical body for the emergence of new poetry, music, art, and new media. As you can see, it's a very vast and a huge topic. We can go on exploring endlessly on this, but it is also very interesting and extremely relevant in today's context. So I will just, because of the time constraints, I will just touch upon the key words in this topic. And as we will find out as we move along, that how they are very intricately related to each other. First of all, the art of expansion. Now, circle from the center. When we say expansion, expansion in what direction? That is a question that I have in my mind. That it is different, I think, from a word called progression. Progression is linear, but when we talk about expansion, it is like spreading out, it is circular. Everything in life is actually circular. It's like a cyclical, things come back. Even if you look at our own hands, our fingers, there are all constant circles. This is circular shapes, leaves, petals, planets, orbits. Everything has a circular or elliptical shape rather than linear shapes. So when we talk about expansion, it's like expanding in all directions. And there's another point is expansion from what? You see, my guru, Swami Paramananda, used to say that if you want to draw a circle, you need a compass and you have to first fix a center. Without the center, you cannot really draw a good circle. So the idea is to first to dig in, have that center, then start drawing circles, and you're free with the other hand of the compass. It's flexible. The more you extend the arm, the more bigger, the larger the circle can be. You can the radius, the length of the radius is in your hands. And in the case of life, that compass does not have a limitation. You can go on and on and on and expanding forever. So first, that's center. And that center, you can give it a word. You can give it self.
You can say it is consciousness. You can say it is Atma, Paramatma, Brahma, or whatever. But I think for today's discussion, the more relevant word is a search, a khoj in Bengali, khoj. We are seeking the truth within ourselves, which is also the truth of life, which is also the truth of the universe. And the more we dig in, this distinction that Can we we about, hear Maharaj or Pratim? you can't hear? Yes, yes, we can hear. We can hear. We can hear you. Yes, because I think the transmission is Just okay. your So connection Joy, maybe. No, we can yes, hear you, Joy, Maharaj. No, no problem. okay, okay. So as I was saying, so as we dig deep within ourselves, slowly it blurs out this distinction that we make between the material and the spiritual. Actually, there is no distinction. But yes, as we are seekers, as we are trying to move along, as a, sort of involuting, in our consciousness, evolving within ourselves, till that time, there is a kind of mm, a distinction that we can make between what is spiritual and what is material. But as the search or the khoj becomes deeper and deeper, then we really start to expand, and the expansion is limitless. Expansion of what? Expansion of the mind, expansion of the heart, expansion of the brain, or intelligence, or wisdom, or knowledge. It is limitless. And that limitless expansion takes us beyond the idea, the boundaries of spiritual and the material. Everything then becomes, you can say, spiritual, or everything then becomes divine. So that is my point number one. And another important thing about expansion is that we know, as Professor Shen would also definitely agree with me, that the universe is now expanding. So when we say that we want to tune in, that also means that as we expand, we tune into the purpose of this universe. But we also know scientifically that it contracts, it comes to a point of singularity, and then there is this big bang, or it is called the Mahasphot or the Bisphot, and then it starts to expand again. Isn't it the same thing that we try to do in meditation? You see, in meditation, we do pratyahar. We withdraw our senses, we withdraw the mind from the external world, and we focus on a point, which in this case we are saying the center. We are trying to find a center. The guru will tell the disciple to concentrate on the ishto, on his ishto. Ishto as different or as opposite to onishto. Ishto that does good to us, that does welfare to us. So first we contract, not in the sense that we become selfish, but in the sense we we sort of mobilize or manipulate our mental energy to one point, and that becomes the point of singularity, and from there we start to expand. And that expand is not of identification anymore. That expansion is not of ego anymore. That expansion is not an expansion of career or degrees or money or name and fame. That expansion is of love, of wisdom, of service, of will. I mean, let's say, for example, generally in spiritual parlance, we would say that desire is not good. But we can also say that let us change the quality of desire. Let it not be my life and my world and my this and my that. You see, like for that, for example, today we are here. We are talking about the human consciousness. We are talking about a leadership that should come from Bengal. That's a desire, but that's a desire for the collective good. That's a desire for humanity. So that desire is no more a desire.
it's like a will. Then we can say it's the divine will. We are tuning in to the divine will. The individuality is now merging itself into the divinity. So that is my point. First point about the art of expansion. And then we come to integral living, which is as we expand, naturally, we harmonize ourselves. For example, yoga. When you say yoga, we are integrating the body with the mind with the heart with intelligence. We are integrating first within ourselves. It is like a sitar, which we are tuning before the recital starts. First, the sitar tunes to itself. Then it starts tuning in with the tabla, with the tanpura, with other musical accompaniments that are there on the stage. And then finally, when everything is ready, then the recital starts. That's jog. So when we are doing jog, we're integrating ourselves within ourselves. So we will then start thinking of education, health, other areas in a more holistic way. You see, our Bharatiya system is always to see things holistically. It's not unity in diversity. That's a Western concept. It is diversity in unity. We start from one, and we see life as an expression of that one. It's not that we start with fragments, and when we try to think of life as a kind of a assembling place, where we bring it all together and try to find that one in this diversity. It's not that. There's no such hard and fast effort. It's automatic. The more we try to find who we are, the more we integrate with everything. And obviously, then, our way of looking at education, our way of looking at society, our way of dealing with health and sickness and everything becomes holistic. We see the organ not even as a part of the whole. We see it as a reflection or an expression of the whole. Even this part and whole, there's a duality. Nothing is a part. Everything is that. You see, sarvam khalidam brahma. Everything, even a molecule, even the grain of dust, is a manifestation, is a prakash. In Bharatiya concept, there is no such concept of a srishtikarta. There is no such concept of creator as such, who is separate from the creation. It's a concept of that pure consciousness engaging itself or manifesting itself to taste the enjoyment of life, to see itself. It's like you and me and everybody, like you are talking about poetry. A poet and his poetry is not really different. It's that the poetry is just an expression of what he is. He's trying to express himself. It's an extension of what he is. He's trying to explain himself through his poetry. In the same way, pure consciousness, a Brahma, a Paramatman, is trying to seek itself, is trying to find itself through his own manifestation, So that's the idea from where the holistic education and holistic health and holistic culture and everything falls into place. From that, I think came the idea of Chaturashram. And in this Chaturashram, in this case of, for example, education, let's forget the other ashrams for a moment. Education, Brahmacharya Ashram was a beautiful experiment or a beautiful project, you can say, to try and find this integral relationship in life. It was sort of mandatory, let's say, for everybody, for all young boys and girls and 12 to attend a Gurukul, to go to a place which is very harmonious with nature, with everybody together, sharing the same space, working together, learning together, doing work together, learning to cook, learning to farm, and
becoming very self-sufficient and confident till he or she comes back and starts to raise a family and becomes a wonderful father, becomes a wonderful businessman or a farmer or an entrepreneur or whatever. So the idea of Brahmacharya ashram was an idea of integral society to build up a nation or to build up a state or a community through this Brahmacharya ashram. And the Brahmacharya ashram was made with the foundation of the Brahmacharya ashram was Sangyam. There is no English equivalent of this word Sangyam. Self-restraint could come near, but really, what Brahmacharya does not have an English. Celibacy is not an English of Brahmacharya. Brahmacharya means, as you have said here, transformation of energy. And Sangyam is very difficult to really explain. Sangyam. It's a inner sense of discipline, inner sense of knowing what is excess, what is indulgence, and what is austerity, to be between that in everything. Even when we talk, when we listen, when we hear, when we eat, when we sleep, avoiding extremes so that we take the middle path and the middle path takes us to the top. So that was the idea of Brahmacharya. That after Brahmacharya ashram, you may become a politician, you may become a musician, you may become a sportsman, you may become a professional, whatever you become, or you're a husband or a wife or a son or a daughter or a father, whatever you are, you know your role. You know that your role is a sadhana to find who and what you are, to define yourself in this wonderful play of existence. So that is one my idea of integral living. I will add also here that as we move along, we will realize that Bharat is a kind of a country that is not really meant for a very strong, centralized kind of a leadership or governance. My guru is to say that decentralization is the answer to most of our problems. You see, decentralization in the sense that we can manage our own life in little communities while we retain the characteristics or the cultural, ethnic characteristics that we have. In olden times, ships used to start from villages to go to places like Bali and Java, all these places, without taking permission from any central sultanate. They did not have to pay taxes to do that. So it was decision that used to be taken by the villagers themselves to do international trade, to international business. That way, when you are allowed to live your own life, when you are allowed to speak your own language, when you are allowed to study and to develop and to grow and evolve in your own way without any kind of diktats from a central force, then you feel more loyal, you feel more in tune with the ground on which you are, with the country that you have, with the ethos that you share with others. You see, what makes Bharat a united place is not a constitution. This is my feeling. I mean, people, you may not agree with me. It's not the constitution. It's the gods that we have. It's the cultural ethos that we share across the subcontinent, even outside. That is the thing that keeps us, with each other. That's the cord that binds us. You see, it's not some rules and laws and not some governments and military only. It is the fact that we can live our own life with our own language, with our own, typicalities and our own idiosyncrasies and all this wild diversity of ways that we are, and yet we are in tune with ourselves. We recognize that we are one culture. We recognize that we belong to one Sanskrit and a very ancient Sanskrit because of the inherent ethos that we share. And the third part, and the final and the most important part,
of this topic that has been given to me is transformation of energy. So as in the topic, it is transformation of the physical body, transformation of the subtle body. Yes, the subtle body, we know, is the mind and the chitta and aham and all these things. These are the subtle body. And the 24 tattvas, the physical body is the body that we see, the pancha tattva and the pancha pran and all these. Well, this distinction we can make. It is called sthul, suksha, and karan. Actually, the subtle body is only the mind, and the mind is the desire, and the karan body is the chitta, buddhi, and aham. But let's take it all as a subtle body. But in this case, I want to reiterate that we don't have to think of transforming the subtle body and the physical body separately, because they're totally interlinked. The physical body is just an expression of the subtle body. Even today, if my mind changes, if my desires change from very sattvic to very tamasic, within a few days, you will see that my body has changed, that my eyes have changed, that my face has changed, my body language has changed. It is so much connected. The opposite happens when somebody's mind is transformed, is changed towards a new direction, gets a purpose. But the mind is moving towards divinity. Then the body starts to change. The body odor starts to change. The body, the way he carries himself, the way he sits, stands, the way he talks, the way he looks, the way he listens, everything changes. So what has to transform is the transformation of the essential energy. Now, what happens to that energy? You see, as the rivers flow in the world, they generally flow from the mountains to the sea. Why do they flow downwards? Because there is gravity. Same way, imagine yourself to be having that energy which is flowing downwards from the top to the bottom. All our effort, all our energies are flowing downwards. And we are expressing ourselves through that energy, through that senses. What are the objects which we are attaching ourselves to? What are the objects of our identification? They are generally, for general people, they are generally downwards, which we call the sensual. Our Guruji used to say the horizontal movement of life. It is because of this that you are allowing the energy to flow downward. We are spending the energy. We are mostly wasting the energy in the form of, in the mind, the form of our ego, form of whatever we desire, whatever we love, whatever we get attached to. Because of this, we are in this endless cycle, which we call the karmic cycle of life and birth, death, again birth, again death, and in between life. It goes on and on. This is also, like everything else, a circular motion that is going on. You see? As we go on, the circles become smaller. They become concentric and more circle and smaller, because knowingly or unknowingly, we are moving towards a divine purpose. And that purpose is to know and to understand and to enjoy who we are. That is the purpose. That is the universal purpose. The harmonizing fact is that we have to connect our personal aim to that purpose. Lokho and Uddesho. Uddesho is for humanity. Uddesho of the universe, purpose. And Lokho, personal. That Lokho is not ambition. That Lokho has to be in tune with that purpose. That whatever I'm doing, whatever, even in my professional life, even when I'm studying,
even when I'm getting married, even when I'm playing and talking and enjoying, whatever I'm doing, everything is aimed at finding out who I am, searching the meaning of my existence. When that happens, when our personal aim becomes our universal purpose, then the movement changes from being horizontal to vertical. So you get my point? Then that transformation of energy starts taking place. Otherwise, just by thinking about it, just by talking about it, it doesn't happen. We have to work on ourselves. If you observe the life of Sri Ramakrishna, today we are celebrating or we are observing the Kalpataru. He had always insisted on sadhana. He used to say, আমি 16টাং করেছি, তোরা একটাং কর. I have done so much sadhana, not really for himself, to demonstrate that whatever you do, if you do with 100% earnestness, whatever the mode of sadhana, does not matter. The earnestness matters. The yearning matters. It will take you to your goal. It will take you to your divine state or your divine purpose. So he had insisted on sadhana. And we have to take our lessons from that. We have to work on ourselves. Today, as we are again entering into a new phase of clamdowns and lockdowns and etc., you will realize that the establishment or the system or the whole industry makes profit through our fear and our greed. They just do something to irk our fear, to raise the fear level in us and make things very complicated. And at the same time, then they work on our greed. And through these two tools, they know the system or the industry can completely control us. That is an example of our downward movement. It's called the mainstream. The mainstream is always downward. So when we can stop that, stem that flow, build a bridge, and make the flow go upward. You see, that is why brahmacharya and celibacy are not the same thing. Celibacy does not talk about this movement, reverse movement, back to the source. When we do that, then that transformation has to happen. And for that, we need to do sadhana. We need to work on ourselves through love or through discrimination, through devotion, through service, whatever. Everybody gets his teachings from his guru. So whatever way, we have to do that sadhana, and then the transformation will start to happen. We will all feel it, the transformation. What does happen? The quality of enjoyment, that changes. You see, I always say that it is not that when somebody gives up certain worldly enjoyments, that is becoming dry and that he's moving away from life and escaping life. No, he is going towards a much deeper enjoyment of life, enjoyment of ananda, bliss, enjoyment of shanti, peace, enjoyment of love, divine love, prem, bhagavat prem. So the quality, you see, the quality of that enjoyment changes because the quality of the desire changes. That is the transformation that we are talking about, from the gross to the causal. And then you see it is happening to both the subtle body and to the physical body. That quality of enjoyment is changing constantly. If you take an example from yoga, the flow is downward and you are allowing yourself to enjoy
in the lower chakras. You see, for example, in the Swadhisthana chakra or the Manipur chakra. So when the tide, you stop the tide and you allow the flow to go reverse and upwards, now you are beginning to enjoy a union with the higher chakras of life. Anahata chakra, Vishuddha chakra, Agga chakra, and even higher than that. So that is what I mean by the transformation. You see, transformation of desires, transformation of quality. The quality of existence changes. The idea of bhog changes. Because there is divine potential, as we know, in everybody. It is very simple to say, very easy to say, there is God in everybody. There is Narayan in every Nor. Every Jeev is actually Shiv. It has to be realized, Joy. Otherwise, these are just slogans. Yes, it is true. There is Shiv in every Jeev. But have we realized it? Have we realized the Shivness in us? Have we realized the Narayan in us? Once we do, then the quality, or even before we do, once we try, once we are trying to find the Shiv in us, once we are trying to find the Narayan in us, then the quality starts to change. And when that changes, then naturally, whatever flows is of a different level altogether. Be it poetry, be it music, be it art, be it science, be it technology, anything. I always give this example that whatever we have, whatever we are proud of today in Bharat, we are proud of the Vedas, we are proud of the Upanishads, we are proud of the Bhagavad Gitas, we are proud of the Puranas, we are proud of Ramayana, Mahabharata, we are proud of our ancient knowledge systems, we are proud of our rishis. What have they given us? Who have given us these things? Isn't Ved, Upanishad, and Gita wonderful poetry? Aren't they wonderful pieces of literature? And who have given them to us? Some intellectual in a seminar? Is it somebody who has been funded or given Nobel Prize and he has written the Vedas? Some rishis, some yogis who have led a life of sacrifice, selfless lives, renounced everything for the cause of humankind. You see, from there utterance have come. It's said that Udgita Pranavidya. It's not some idea that they have churned in their brain. It has come from their heart. Udgita Pranavidya. It's come out. That's why it is called Sanatan. In Sanatan, it's not made or created by somebody. It is eternal wisdom. When you tune in, you start to utter automatically that. So we have already had that, you see. Our Guruji used to say that all your rishis, they used to get a little upset with whatever is happening in the country. He used to say, your country and your people and all that. Say, all your rishis, beside those rishis, what have you got in this country? He said in Bengali, ত্যাগের ভূমি থেকে তোদের ভোগের প্রসাদ দিয়ে গেছে. What a wonderful thing to say. Look at our music, all the rags and raginis. Who have given them to us? Look at our Natya Shastra. Look at our sciences. Look at our ancient mathematics, ancient metallurgy, ancient architecture. Everything have come from scholars who have lived secluded life, who have completely immersed themselves in their work and given us this prasad for us to enjoy. And that is what our culture is built on today. So again, that possibility is now there. Once we again reconnect to our roots, the problem we have is that we have lost that connection. To say very frankly, our brains have become colonized in the last few hundred years. Now the process is going on of decolonizing ourselves. All this talk, all these discussions that we are having over the last few years, we are trying to
decolonize ourselves. When these lies are taken away from our eyes and from our heart and from our brain, we don't have to do anything to find the truth. The truth is there. It's so obvious. It's so palpable. It's like the day in front of us. The truth is there right in front of us. So we have to only reconnect. And then automatically, from that center, the expansion will start to happen. From that center, the integral living will start to happen. When we will learn to respect each other in a community, in a society, when there will be diversity, but no discrimination. And we will acknowledge the diversity. This idea of putting everything in one uniform, that also is not an answer to the so-called discrimination that have gone on in our society. You see, we have to acknowledge the diversity. Every human being is different from the other. We need a doctor, at the same time we need a farmer. We need a teacher, at the same time we need an engineer, and we need a factory worker, and we need a weaver. We need everybody for the society to function as a whole. We have to understand that. There's no question of discrimination. There should be mutual respect. The more we decolonize ourselves, the more we will see that truth inherently within us. And when we start to work on ourselves for the transformation, the way we look at life, the way we look at ourselves, the transformation then will start to happen when we give them a higher taste, when we give ourselves a higher taste. No use telling your child that throw away that mobile. Why are you always playing with a cell phone? It's not a crime to be playing with a cell phone. What is he doing on the cell phone? He could be doing something creative there, or he could be just playing games. The idea is not to take the cell phone away from his hand. The idea is to change the taste of his enjoyment, to change the level of his enjoyment, so that he doesn't use the technology of the cell phone to just play games, so that he uses the cell phone to do something that is really creative, that brings out the best in him, that challenges his potential. That is the sense of the transformation that we're talking about here. You see, not a negation of life, but a qualitative enhancement of life, a change of desire, a change of will, a change of addiction also, let's say. See, well, many people come to us and say that, Maharaj, I am deeply addicted to ganja and all these things. How can I, shrug this off? And we tell them, get yourself addicted to something higher. Get yourself addicted to Bhagavan. Get yourself addicted to bhakti. Just we don't say, oh, give up ganja, it's not good for you. That's not enough. Create an environment, create an atmosphere so that he gives up the ganja by himself. He becomes so addicted to the beauty of the things that he's confronting. You see, that is the essence of transformation. So the main theme of this is a coach, that in individuals, every individual, there should be an inner search to find out, what am I? What is this life? And that search immediately starts to change everything. Everything within us and without, outside us. That is the essence of life. That gives us the freedom to challenge all the powers that are trying to manipulate us. So I think that is enough for our introduction today. Enjoy. You can come back to the screen. What a beautiful, wonderful talk Maharaj has given. It reminds me of a couple of lines which Sri Aurobindo talked about in national education. Almost nothing is touched and everything is transformed, each in their own place. Such a beautiful way of understanding the whole thing.
not by enforcing anything, but allowing itself to self-transform, giving that opportunity um, to be inclined to higher tests. So everything in their own place, and everything is seen in a completely new light, and everything is transformed. We will come back to you. Maharajji, stay with us with the interactions. And I think you have covered from that center to the outer circumference in a very small, short time. And we hope that this program is not a one-off program. There will be continuation of it because it's such a vast topic. And we want you to be with us so that we can transform ourselves, stay connected, and help in the growth um, of our community, and then we can then spread out in a different way. So I will now our next program. I will now ask Debojyoti if he is there online to be ready for next program. I am here. Okay. Can we have the presentation slide? Shubhajit, can you do the presentation slide or the second slide? So, just a little background. Debojyoti, who plays the sitar over here, uh, he is a senior scientist who heads the RNA biology group at CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology. So that's his day profession. And he's also a very good sitarist, very good musician. And he's trying to connect through classical music and through molecular biology, the orchestration of an sorry, got disconnected. So So we so we will try to do a very small composition. It just this creative idea, this conceiving this whole creative idea came, I think in last year, end of autumn. Debojyoti was visiting Uttarakashi, in a mountain called Varnabat Mountains, and he sent that beautiful photograph of the Himalayas. You can see the picture of on a full moon night, and that kind of triggered me, and I was just thinking about this picture, and we thought that we might play around some composition in and around that picture, um, look at the picture and think what we can invoke, and that's the kind of idea we had playing around with it. So without much further ado, I think we will start. Devajiti, you can start, and then I can enter later. Thank you, Joyda. It is a pleasure to, really an honor actually. Can you hear me? Uh, Yes, yes. it's an absolute honor to play here today. I think with such stalwarts speaking before me and after me. So I'll just play a very small composition today. I think Maharajji had already talked about the sitar coming in tune with the tanpura and tabla. I think that makes a lot of sense because
the sitar in the end has to become the sitar becomes the body of the player actually. So the entire body plays, and the sitar becomes just a tool in the hand of the player. So coming from that kind of background, what I thought would be good to present today is just one of the different types of rasas that we I would not say one, maybe two, which is a prominent part of the Vaishnava bhav system. And I'm playing Khambaj rag. It's a Hindustani classical rag, and small compositions on that. And if you see here, what in my mind, what I'm trying to invoke is two different bhavs. One is that of the Madhurjo bhav, and the other one is actually the one of Shakha bhav, one which means that the god is a friend, and the other one is a much deeper form of love for the pure divine. And how these two bhav together come together in this particular rag. I think all our rags have got a character, and this is the character that we are trying to portray here.
Mohammanne Sufeti Nona Vedeti Vedacha Yo Nastatveda Tatveda Nona Vedeti Vedacha Mohammanne Sufeti Nona Vedeti Vedacha Yo Nastatveda Tatveda Nona Vedeti Vedacha Thank you. অপূর্ব 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 Beautiful. অসাধারণ। Debojyoti, you want to add a few things, one or two lines, and then we can go over to our next program. You just want to add? I think, yeah, what like I was saying that it is a mix, different bhav that we reach the divine. Some reach through words, some reach through poems, some reach through music. And the bhav that I was talking here about is a very mixing of two different invocations. One is love, and the other one is as an equal friend. So how the shakha and the madhur bhav come together through the rag. I think that is what I was uh, trying to create. Sometimes we are successful and the rag comes and stands in front of us. Sometimes we just do a very bad job, but this is a process that as musicians we are always continuously trying to strive to. Thank you. Wonderful. We are on. I think we are on time. Surprisingly, we are on time. Orunava, should I ask you to load up Professor Joyshen's presentation?
Sure, no problem. I Yeah, will. yeah, yeah. So now I would request Professor Joysen to do his presentation. জয়দার সঙ্গে যখনই কথা হয় সেই একই ব্যাপার, অনন্ত সম্ভাবনা, বাট উইদিন আ ফাইনাইট ফ্রেম অফ টাইম। জয়দার কথাই বললাম, ইনফাইনাইট পসিবিলিটি অফ আ ফাইনাইট ফ্রেম অফ টাইম। জয়, তুমি কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? এখানে সি মাই স্ক্রিন? হ্যাঁ, এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখছি আরেকবার। হ্যাঁ, এখনো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমি দেখছি আরেকবার। ওকে, শুভজিৎও প্রেজেন্ট করতে পারে যদি অসুবিধা হয়। না আমার না হয়ে যাবে, ওকে, আশা করি হয়ে যাবে। ওকে। এবার এসে যাচ্ছে। এটা আমাদের আই থিংক হ্যাঁ ঠিক আছে, জাস্ট গিভ মি আ সেক। আমি একদম ওকে, অ্যাবসলিউটলি। পিডিএফটা থেকেই করছে জয়দা, ওটা আমি পাঠিয়ে উঠতে পারিনি, জাস্ট বিকজ আই ওয়াজ ইন দ্য প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, পিডিএফটাই ভালো একদিক থেকে। ইয়া, জয়দা এবার কি পারছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আসছে, এবার আসছে। আসলে প্রেজেন্টেশনটা খুব বড় কথা নয়, আসল সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আজকে এই সুন্দর একটা সন্ধ্যায় আমরা শ্রদ্ধেয় জয়দীপ মহারাজের সাথে আমরা একসাথে হয়েছি, এবং দেবজ্যোতি just played a beautiful piece on the sitar, and what a beautiful, very simple yet extremely enlightening talk by Joydeep Maharaj. And I think it has made the evening so pleasurable, such delightful, and absolutely closing on the divine. I think there we are going right. আমি কি ইংরেজিতে বলবো না বাংলায় বলবো? বাংলায় বললে এবার ভালো হয়। বাংলা ইংরেজি, yes, মিশিয়ে, I think মিশিয়ে। একটু মিশিয়ে বললে ভালো হয়। ওকে, তো আজকে জয় আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে যে ভারতবর্ষে যে নন্দন তত্ত্ব, দ্য এস্থেটিক্স অফ দ্য এস্থেটিক সিস্টেমস, ইটস হিস্টোরিসিটি ওভার টাইম, এটা একটা বিরাট টপিক। এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। আমি সামান্য কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। খুব বেশি প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে আমি নড়াচড়া করব না। প্রেজেন্টেশনটা জাস্ট একটা ভিজুয়াল টুল, ইট ইজ অনলি এ ভিজুয়াল টুল, বাট আই লাইক টু রেফার টু হোয়াট মহারাজ ওয়াজ মেনশনিং। ওনার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে সেই অন্তরতম কথা ভেরি সিম্পল ওয়ে এত সুন্দর করে উনি বলছিলেন। দ্য সিম্যান্টিক্স, দ্য ডাইমেনশনস, the features of his talks was absolutely simple, very simple. যত সহজ হয় ততই সেটা হৃদয়ে গ্রাহ্য হয়, আর যত সেটা হৃদয়ে গ্রাহ্য হয় আমরা পৌঁছে যাই সেই অন্তরতম হৃদয়তম প্রদেশে, যার গভীরতম স্থানে সেই অন্তর্যামী ভগবান আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। গীতায় যাকে পুরুষোত্তম বলে, শ্রী অরবিন্দ বলছেন চৈত্য পুরুষ, the presence of the divine spark in us. স্বামীজি বলছেন every soul is potentially divine. কথাগুলো একটু একটু আলাদা আলাদা হলেও সেই একই কথা। তো আমাদের ভারতবর্ষের যে নন্দন তত্ত্ব, যা নন্দিত হচ্ছে, যা আনন্দময় তত্ত্ব, সে এই অন্তরেরই গভীরতম প্রকাশ, আমি দু একটি কথা বলি, কারণ এত ভাল লাগছিল the way Joydeep Maharaj was expanding and going in deep in his deliberation. আর দেবজ্যোতির যে সেতার, সেটা আমাকে নিয়ে গেল সে একটা অদ্ভুত সময়ের একটা স্মৃতিতে। দুই অসামান্য পুরুষ একসাথে বসেছেন, একজন বিশ্ব চলচ্চিত্রকার মানিকদা সত্যজিৎ রায়, আরেকজন বিশ্ব সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর। দেবজ্যোতি তুমি আছো তো আমাদের সাথে? হ্যাঁ, দেবজ্যোতি যদি থাকে সাথে তাহলে খুব ভালো লাগবে। তো আজকে দেবজ্যোতি বাজনার মধ্যে সেইটা ফুটে উঠল। সত্যজিৎ রায় বলছেন, মানিকদা বলছেন যে পণ্ডিতজি, try to bring about the essence of this movie, which is পথের পাঁচালী,
এমন একটা কিছু করুন, try to craft out something which is so basic, which will bring out the bliss, the essence of the movie called পথের পাঁচালী। তো অনেক ভেবে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ফিরে গেলেন সেই গভীরতম প্রদেশে। Am I audible to all? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, আচ্ছা, একবার দেখে নিলাম। So, and Pandit Ravi Shankar exactly went to the framework, to the very framework where Debojyoti had just gone today with his sitar, and to which Amadir Joy Bhai was adding a sutra, a sloka from the antique mantras, and it was sounding, resonating with the beautiful backdrop of the Himalayas in an evening twilight, where you can see the land of thousands and thousands and thousands and thousands of years, where the rishis, the sages of India, have meditated and contemplated for millions and millions of years. And the entire Himalaya is not a physical identity. জয় যেটা বলছিল, সামনে এই ছবিটা দেখে আমরা সেই ভাবনায় উদ্ভাসিত হতে পারি, অনুপ্রাণিত হতে পারি। এটাই হচ্ছে ইন্ডিয়ান এস্থেটিক সিস্টেম, ইন্ডিয়ান এস্থেটিক সিস্টেম। দেবজ্যোতির সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেই সেই কবিতাটি আমি একটু পড়ে শোনাতে পারি, সকলের খুব ভালো লাগবে। শোনো বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনের সত্য সার, তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার। There's only one boat which can take us from this side of the river to the other side of the river. Mantra tantra pran niyamon, all these mantras and the tantras and the sanjam and the yoga, মতামত, all this darshan বিজ্ঞান, ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন। স্বামীজি বলছেন মন্ত্রতন্ত্র প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন বিজ্ঞান, ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন। রবীন্দ্রনাথের কথায় একটা কবিতা, স্বামীজির ভাষায়, স্বামীজির সাথে পাশাপাশি কবিগুরু বলছেন যে আজি মর ধ্বনি কেন জাগিল রে, আজি মম অন্তর মাঝে সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে, তাই চকিতে চকিতে আমার ঘুম ভাঙিল রে। মানে আমি যে ঘুমিয়েছিলাম, আমি যে চুপচাপ ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় জয় এসে একটা হিমালয়ের ছবি দাঁড় করিয়ে দিল মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে, এবং দেবজ্যোতি তার সেতারের মধ্যে দিয়ে সেই মানিকদার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করলেন। এবং তা হয়ে উঠলো ভারতবর্ষের সঙ্গীতের জগতের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ মরমীয় প্রতিবেদন, পথের পাঁচালী, যার একটা ছোট্ট অংশ দেবজ্যোতি was innovating on the sitar. I mean, today he was innovating that on the sitar. So সেটাই হচ্ছে মরমের কথা। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ধর্মের সবচেয়ে প্রথম ভিত্তিভূমি। ভগবানের তিনটি পাদ আছে, যেই তিনটি পাদ নিয়ে আমরা সবসময় we talk about maximum. One is the truth foundation, Sat. The other is the expansion of the truth in terms of consciousness, which is Chit. And the third is the significance of that expansion, যেটা জয়দীপ মহারাজ বলছিলেন, আনন্দ, নন্দিত, নন্দন তত্ত্ব, আনন্দিত হওয়া, নন্দায়িত, ইংরেজি ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে ইনন্দ, inundation, the floods, the waves of bliss. মানে are you inundated with bliss? Bliss কিন্তু সুখ দুঃখ নয়, bliss হচ্ছে undifferentiated, অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ডের আনন্দ। There is no beginning and end. কেউ যদি তার মধ্যে একবার পড়ে যায়, তাহলে জীবনে সে কোনোদিনও আর দুঃখী হবে না, দুঃখী হতে পারে না। মানে he cannot be, she cannot be. Morrison is also here today. I mean, he cannot be, she cannot be unjoyful today. I mean, he'll be filled up either with Joy Rai Choudhury or with Joy Sen or with anyone else. I'm just making a small joke, but what I mean to say is uninterrupted waves of bliss. তো এই সচ্চিদ আনন্দ, এই ত্রিপাদ ছাড়া
ভগবানের একটা চতুষ্পাদ আছে, দ্য ফোর্থ ফাউন্ডেশন। বেদে বা উপনিষদে এই নিয়ে একটা হিন্ট আছে, কিন্তু তন্ত্রে এর একটা হিউজ এক্সপ্যানশন আছে। ভগবানের এই ত্রিপাদ, এই তুরিয়ানন্দে, মানে বিয়ন্ড দ্য ইউনিভার্স ওপরে তোলা আছে, ত্রিপাদস্য সনাতনম। কিন্তু এই চতুষ্পাদ on the other side inverted হয়ে আমাদের হৃদয়, in our heart of hearts, Jesus বলছেন, blessed are those for those who are the pure in heart, for they shall see the face of God. Blessed are those who are pure at heart, for they shall see the face of God. What face of God? সচ্চিদ আনন্দ ছাড়া একটা চতুষ্পাদ আছে, তার নাম হচ্ছে শ্রী সৌন্দর্য। শঙ্করাচার্য লিখছেন আনন্দ লহরী, তারপর লিখছেন সৌন্দর্য লহরী। শঙ্করাচার্যের ওই মায়াবাদী শঙ্করাচার্য এখানে শক্তিবাদী হয়ে গেছেন, এবং হি ইজ রাইটিং ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডেশনস অফ ইন্ডিয়ান সিস্টেম which is aesthetics. আচার্য নন্দলাল বোস বলছেন দৃষ্টি ও সৃষ্টি, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, অর্থাৎ the divinity which is already potent in us, that conceptualizes the picture that we see. এই যে চিত্র, এই যে সামনে বিশ্ব চিত্র আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ বলছেন ওগো ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার। আজকে জয়দীপ মহারাজ বলছিলেন এই চিত্তই হচ্ছে দ্য কজাল বডি, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার, মানে কসমিক কনসিয়াসনেস থেকে চিত্তে, এই চিত্তই হচ্ছে বাসুদেবের প্রতিষ্ঠা, বাসুদেব কুটুম্বকম আমরা বলি না, এই চিত্তের মধ্যে দিয়েই মহৎ চেতনা, দ্য কালেকটিভ কনসিয়াসনেস প্রকাশিত হয়। আর কালেকটিভ কনসিয়াসনেস যখন প্রকাশিত হয় তখন ঠিক আমি বলে আর কিছু থাকে না, তখন সবকিছুই আমার, সবকিছুই আমাদেরতে পর্যবসিত হয়ে যায়। মানে আমি তখন আমরাতে পর্যবসিত হয়ে যায়। তখন এই জগৎ, এই পৃথিবী, এক সেকেন্ড আমাকে একটু সময় দেবে? শিওর, অ্যাবসলিউটলি স্যার, প্লিজ গো হেড। আমি কি স্টপ করব শেয়ারিংটা? না, আমার একটু বাইরেতে একটা কথাবার্তা হচ্ছিল ওদের, কারণ আমার আজকে না the computer is not silent, so it's picking up noises from all around. So এই আনন্দের সচ্চিদ আনন্দ ছাপিয়ে এই চতুষ্পাদ যেটা হচ্ছে সৌন্দর্য, এটাকে আমরা বলছি শ্রীবিদ্যা, এবং এর যে প্রকাশ এই নন্দন তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তাকেই আমরা বলি শ্রীচক্র বা শ্রীবিদ্যার প্রকাশ। এই চতুষ্পাদ নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ কিছু কথা হয়নি, এটা চিরকালই চেপে রাখা হয়েছে। বিশেষত গত 1500 years, the Mayabad side of Vedanta became the more focal point. And because of that, the universal side of Vedanta, which is Swamiji's practical Vedanta and Sri Aurobindo's life divine, and the whole life of Gurudev Rabindranath Thakur was neglected. রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনটা হচ্ছে এই সৌন্দর্যের উপাসনা। জয়দীপ মহারাজ বলছিলেন যে এটা বাইরের থেকে ভিতরে নয়, ভিতর থেকে বাহিরে, এই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আমাদের এই জিনিস স্পন্দিত হচ্ছে। এটাকেই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে মানে শ্রুতি মানে বেদ হতে স্মৃতি বা পুরাণে দিকে যাত্রা। বেদে যিনি ব্রহ্ম, পুরাণে তিনি ভগবান, মানে শ্রী রামকৃষ্ণের কথা। যদি পরের স্লাইডটা আমরা যেতে পারি, যদি সম্ভব হয়, সেকেন্ড স্লাইডটা আমরা যদি যেতে পারি, তাহলে জাস্ট ড্র্যাগ করে গেলেই হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট রিয়েলাইজেশন। সাধারণত আমাদের যোগ, আমাদের সাধনা বা মেডিটেশনের ধারা হচ্ছে জগতের এদিক থেকে ওই দিকে চলে যাওয়া, এইখানেই এমফাসিসটা বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিদের যে ধারণা, শ্রী অনির্বাণ বলছেন, আপনারা সকলেই শ্রী অনির্বাণের কথা শুনেছেন, যিনি শ্রী অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনকে হি ট্রান্সলেটেড ইনটু বেঙ্গলি টেক্সট দিব্য জীবন।
উনি বলছেন এটা হচ্ছে বিপরীত ক্রম, মানে বেদে যিনি ব্রহ্ম তিনি সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, তিনি ভাগবত, তিনি, he is not the creator of the universe, he is creation himself. So the avatar who descends on this earthly plane is the earthly plane himself. So when Jesus dies on the cross, the whole universe dies with him. When Buddha gives enlightenment to the entire humanity, the enlightenment is the humanity's enlightenment given to humanity itself. এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অবতার তত্ত্বের সৌন্দর্যময় দিক। এইটাই হচ্ছে যদি আরেকটু স্লাইডটা নিচে নামানো যায়, সামান্য একটু নামানো যায়, স্লাইডটা একটু নিচে নামানো যায়, তাহলে এটাই স্বামীজি বলছেন। এই যে এখানে দেখুন যে the combination of the শ্রুতিস and অমূর্ত and স্মৃতিস which is মূর্ত, এই মূর্ত যে ভাব এই হচ্ছে ভগবানের সরৈশ্বর্যপূর্ণ সৌন্দর্যপূর্ণ দিক। মেঘ দেখে তাকে মনে পড়ছে, হিমালয় দেখে তাকে মনে পড়ছে, সাগর দেখে তাকে মনে পড়ছে, একটি শিশুর বিন্দু, একটি ঘাসের ওপরে, একটি ফুলের ওপরে যে শিশির বিন্দু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তাকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে। একটি মানুষ যে আমার বাড়িতে কাজ করছে, তার যে সমস্ত কাজের যে কর্মপটুতা, সেই কর্মপটুতার মধ্যে তার সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ছে। রাস্তায় যে রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানতে টানতে চলে যাচ্ছে, সেই রিক্সা টানার মধ্যে সেই সৌন্দর্য লহরী আমার চোখে পড়ছে। ট্রামের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে যে ফ্যানগুলো ঘুরছে, সেই ফ্যানের মুভমেন্টের মধ্যে সেই মন্ত্রের ছন্দ, রিদম, সত্যম রিতম বৃহৎ, তা আমার মনে পড়ছে। জয় যে হিমালয়ের ছবি দেখালো, সে হিমালয়ের ছবি দেখে তাকে মনে পড়ছে। ওই যে সুদূর নিহারিকা, সেই সুদূর নিহারিকাকে দেখে আমার তার কথা মনে পড়ছে। ওই যে অন্ধকার আকাশের মধ্যে দিয়ে সাদা বক উড়ে গেলেন, যা দেখে শ্রী রামকৃষ্ণ ভাব উন্মত্ত হয়ে গেলেন, সেই আমাদের কি বলবো, সেই গ্রামের পথে, যে পথে গেছিলেন, সেই ঘটনা আপনারা সকলে জানেন, তা দেখেও ঠাকুরের সেই তার কথাই মনে পড়লো। এই পৃথিবীতে সমস্ত জিনিস, এখানে ভালো মন্দ পাপ পুণ্যের কোনো সীমারেখা নেই, সৌন্দর্য আগ্রাসী সমস্ত কিছু নিয়ে তাকে মনে পড়ছে। বুদ্ধদেব যখন নির্বাণ লাভ করে সেই পরম সত্যকে গ্রহণ করতে পারলেন, তখন উনি ভাবলেন যে এত বড় ধারণা, এত বড় নির্বাণের কথা, হু ইজ গোয়িং টু লিসেন, কে বুঝবে? কাউকে বলার নেই, আমি নিজের মতন থাকবো এবং আস্তে আস্তে হিমালয়ের দিকে চলে যাব। এইসব ভেবে যখন একটা গাছের তলায় বসলেন, তখন উনি দেখলেন যে সামনের একটা ছোট্ট পুষ্করিণীতে কিছু পদ্ম ফুটেছে। আপনারা সকলে এই ঘটনা জানেন। তার মধ্যে কয়েকটি পদ্ম সূর্যের আলোকে ফুটে গেছে, আর কয়েকটি পদ্ম জলের মধ্যে আটকে গেছে, ডুবে আছে, তারা ফোটেনি। আর কিছু পদ্ম খানিকটা উঠেছে, একটু ঠেলা মারলেই সোজা হয়ে ফুটে যাবে, কিন্তু কোনোভাবে তারা আটকে আছে। তখন বুদ্ধদেব ভাবলেন, এই জগতের কত মানুষ, তাদের মধ্যে ইচ্ছা আছে ভালো হবার, ভালো মানুষ হবার, কিন্তু সুযোগের অভাবে, পরিবেশের অভাবে তারা ভালো হতে পারছে না। ওই পদ্মের ফোঁটা, অর্ধ ফোঁটা, অর্ধ প্রস্ফুটিত এবং না ফোটার যে চিত্র, যে বিশ্বচিত্র, তা দেখে বুদ্ধদেব ওই বোধি বৃক্ষের তলায় বসে সহসে সেই গর্জে উঠলেন, অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হোক। তখনই উনি বেরিয়ে গেলেন ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র করতে। He moved towards Saranganath or Saranath in Varanasi, and there he met the first 5 disciples whom he had met a few years back when he had not become a Buddha. So just look at this, a simple scene in the pond where a few lotus which has bloomed, which is partially bloomed, and which are about to bloom, gives him the inspiration of a spiritual sermon which makes Buddha a Buddha. This is the book by Hermann Hesse, the Nobel laureate. The name of the book is Siddhartha.
The name of the book is Siddhartha. The author is Hermann Hesse. He's a Nobel laureate. I mean, Hesse got the Nobel Prize in Literature. So এই কথাটা ওই বইটাতে আছে। এটাই সৌন্দর্য, এটাই হচ্ছে সৌন্দর্য। যদি আমরা একটু গড়িয়ে পরের স্লাইডে যাই, আর পরের স্লাইডগুলো খুব বেশি আপনাদের দেখাবো না, একটু যদি পরের স্লাইডটাতে যেতে পারি, এটাই জয়দীপ মহারাজ বলছেন যে সাধারণত উই থিঙ্ক there is a God above, ওই যে উপরের বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছেন, and he is probably descending level by level and he is coming down to the creation. That is generally a reductionist explanation of God. এখানে the beauty of God is detached from the beauty of the universe, and that is why this detachment takes us to original sin and not original divinity. That is a problem with religion, of a few religions. But if you look at the lower diagram, the bindu is actually within the circle. So you are not coming from God above to the creation, but you are coming from within to outside. So the plan form, the footprint, the footfall, which is the plan of the temple, and the upper form is the elevation of the temple. The temple form looks like this normally, like a coniferous tree, like an ascending triangle. But actually a temple is a mandala, akhanda mandalakaram vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yana tasmai sri gurave namah. So the mandalas, the sacred geometric diagrams, Swamiji bolchen, that is the foundation of geometrical sciences. All the geometry that is born in this world is born from the geometry of the mandala. It's there in Rig Veda, the 10th mandala, 149.1, Savita Yantra. So this is the foundation of Sri Aurobindo's Savitri, the Savita Yantra, where the sun, the Savita, Tat Savitur Varanyam, Vargo Devasya Dhive, the Savita, the light of the sun, the rays of the sun, are the mandalas of the sun, which is orbiting the sun itself. So the entire cosmos, the entire universe is a solar world. Aditya, Srinnantu Vishwe Amritasya Prutta. Aditya Varnam, Tamosha Parastar, Veda Vetam, Purusham Mahantam, Aditya Varnam, Tamosho Parastat. সেই জন্য ভগবানের যে সৌন্দর্য, তাকে প্রকাশ করার জন্য এই সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই হচ্ছে সৌন্দর্য, কারণ আমাদের মধ্যে যিনি আছেন তিনি ওই চিৎ সূর্য স্বরূপ। এই চিৎ সূর্য মানে স্বামীজি বলছেন সেই সূর্য তার কিরণ, এই সূর্য সেই কিরণ, মানে সেই সূর্য তার যে কিরণ, যে চিৎ সূর্য, এই যে সূর্য আকাশে দেখছি সে তারই কিরণ। স্বামীজি কথাটা বলেন, সেই সূর্য, দ্যাট সান উইথ দ্যাট রে is this sun with also that ray. The physical sun is also the spiritual sun. So in Christianity it becomes the Whitsuntide, the Pentecost, when Christ resurrects as 1,000 suns. এগুলো বাইবেলের মধ্যে আছে, আমরা সব ভুলে গেছি, কারণ এখন তো আর সেন্ট পল নেই আর সেন্ট জনও নেই, কে ইন্টারপ্রিট করবে, সব তো হারিয়ে গেছে। Now we are in material iron age. সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এই কথা আছে। এটাই হচ্ছে সৌন্দর্য লহরী। জয়দীপ মহারাজ বলছেন যে সেই শান্ত মধুর ভাব এলে চোখের দৃষ্টি পাল্টে যাবে। মানে একটা রাস্তায় একটা প্যাকেট পড়ে আছে, আমার মনে হবে জয় সেন আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপকের মনে হবে যে যাই গিয়ে ওই প্যাকেটটা খুলে দেখি ভিতরে যদি কিছু টাকা থাকে, এবং তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটটা সরিয়ে নেব। So the same reality outside is a packet of money to me. জয়দীপ মহারাজের চোখে যদি ওটা ধরা পড়ে, তুরিয়ানন্দজির চোখে যদি ওটা ধরা পড়ে, বুদ্ধদেবের চোখে যদি ওটা ধরা পড়ে, ওনারা ওইটার দিকে তাকাবেনই না, বিকজ দে আর উদাসীন, দে আর বিয়ন্ড দ্যাট, অর তারা সেটা তুলে হয়তো সম্রাট অশোকের হাতে দিয়ে বলবেন একটা সুন্দর মঠ মিশন করো যেখানে মানুষের সেবা হবে। So the same external reality is reflected by the conscious within. Actually, there is no external reality. The external reality is a manifestation of what we are within.
This is the anthropic principle. And this was exactly the dialogue between Tagore and Einstein in his house, Einstein's house in Berlin in 1930. And Einstein said to Tagore that there are probably two conceptions of the universe, one which is independent of the human mind and one which is dependent on the human mind. What is your opinion, Tagore? And Tagore said there is only one conception of the universe which is dependent on the human mind, the human consciousness. Einstein বলল সে কি করে হয়? তো তখন রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেন, লাস্টে বললেন, sir, this is your book on relativity which is lying on the table. So let me pick up this book and just tear a page. উনি ওটা ছেড়েননি, let me tear a page and crumple it and drop it on the floor. What does a page signify to a moth or a butterfly who will just eat that piece of paper? Will he understand? He won't understand what is there in the paper. And what is that paper even to me, who won't understand a single line or equation that you have written? Only an Albert Einstein could raise that paper to the equations and the understanding of relativity. So the paper independently has no identity. The paper is dependent on how it is interpreted from inside to outside, not from outside to inside. How it is interpreted. এটাই হচ্ছে শ্রুতির থেকে স্মৃতিতে নেমে আসছে। এটাই হচ্ছে সচ্চিদ আনন্দ, যেটা তুরিয়াতীত ওই দিকে আছে, on the other side of infinity. Swami Vivekananda is saying in his practical Vedanta, delivered at London in 4 different lectures, where Sister Nivedita actually met him through those lectures. In the 3rd lecture, he says, on the other side of infinity, there's an absolute truth. But on this side of infinity is also the absolute truth, not the reflected truth. This is also the absolute truth. Both are absolute truth. Just because we are students, we are going from this side to that side to become a teacher, does not mean that this side of the truth is a lesser truth. This world is not a Maya. It's an extension of the divine. Brahma Shatya Shatya, Jagat Shatya, Brihadaranyaka Upanishad. হরি মহারাজ তুরিয়ানন্দজি যখন বেলুড় মঠে দেহটা ছাড়ছেন, তখন যাবার আগে বলে গেলেন, তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, ব্রহ্ম সত্য সত্য, জগৎ তা সত্য। মুন্ডক উপনিষদে শৌনক ঋষি বলছেন, তপস্যা চিয়াতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম নিজের তপস্যা করে জগৎ রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। জগৎ যদি মিথ্যা হয়, if the effect is false, তাহলে তো cause ও false হয়ে যাবে, based on the law of causation. If the input of x is 0 or false, then y is also 0, which is false. If y is 0, then x is also 0. There's no law of causation. So the entire universe is actually an extension of the divine, is the divine. এটাই শ্রী অরবিন্দের লাইফ ডিভাইন, এটাই সৌন্দর্য লহরী, এটাই হচ্ছে history of aesthetics, which was initiated by the Saptarishis. Then it was developed by the ancient sages like Jaggobolko to the times of Kalipada Guharai, and by Sri Aurobindo. And very few people have actually talked on this. Even Shankaracharya is more known for his Mayavadi Vedanta, but actually he has also written the Saundarya Lahari, which is normally not referred. And this is the history of Indian aesthetics. And then it enters and it explodes again through the school of Tagore, where great acharyas like Abanindranath Thakur, Gaganendranath Thakur, Ram Kinkar, Shuren Kaur, Ashit Haldar, E.V. Havel, Stella Kramish, they all came and they all revived the 4th foundation of God. Satchit Ananda Saundarya, চতুষ্পাদ, ব্রহ্মের যে চতুষ্পাদ, এই নিয়ে আমাদের কখনো খুব বেশি কথা হয়নি, because we think this world to be unreal, and that has actually created a huge problem in the conservative blocks of Indian spirituality. But the complete foundations of spirituality is actually the recovery of Saundarya Vidya or Sri Vidya. I think I'll stop here and I'll keep it simple and we can have some discussion.
Thank you so much. Thank you, Joyda, for this wonderful exploration. Um, I think we have touched base on this beautiful topic by both the two speakers. And Aputin, do we have some questions for interaction now? Have you received some questions? No, I haven't received any questions in the chat box, but if anyone wants to Okay. ask directly, maybe they can. Okay. So if we can now open up for interactions. So whosoever wants to ask can unmute and then ask a specific question to the speakers. We can open up for interactions. We have জয় সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ইউ হ্যাভ গিভেন মি অ্যান অপরচুনিটি। আমি এই আলোচনাটা, আমি তো এটার উপযুক্ত লোক নেই, আই এম নট অর্ডেইনড টু ডু সাচ এন আলোচনা বিকজ আই এম জাস্ট অ্যান এক্সট্রিমলি অর্ডিনারি পার্সন। কিন্তু এই আলোচনাটা আজ পর্যন্ত আমি কোনো ফোরামে করার সুযোগ পাইনি। ইউ গেভ মি দ্য ফার্স্ট অপরচুনিটি টু deliberate on this, so thank you very much. Yes, I think we will like to continue this, as I had a talk with you yesterday as well, and with Maharaji as well, that this is not a one-off event. And since this year we have 150 years of the birth anniversary of Sri Aurobindo as well, so we will try to bring in as much people and connect with themselves and carry forward, because based on this topic, I think this entire foundation of national education lies. And it's very, very important that we understand the nuggets of what we are discussing now. So it will be an extension, and that's what the entire process of Kalpataru is all about. It's not a independent, isolated incident I that can took see, place. I can, It's a continuation of all that in its complete totality, the being and becoming. So we would like to continue yeah, this. I yeah. think we have a question from Ms. Nivedita Sarkar. Okay, and it is directed to She is has, ma'am asking herself? yeah, she's asking that please elaborate Sri Chakra a bit. But And it is she hasn't okay. addressed the speaker yet. Maybe she Okay, I can. think then it is Okay, Nivedita ma'am, yeah. can you please unmute and ask the question to whomever you are addressing? I think Joydeep Maharaj can also unmute him. Maharaj, please be here. There can be some interactions between you and Joyda as well over here. So yeah. we've got some time. Orunawa, that can be done, right? We have time. Absolutely, please go ahead. We Absolutely. have time. Yeah, yeah. So okay, She's saying okay, okay. So take a call. I mean, Joydeep Maharaj, please throw some মহারাজ, light on. আপনার শ্রীমুখ থেকেই আমরা না I শুনি। think both can answer. Yeah, both can answer. Yeah, Maharaj, you can start. Yeah. আমি এতটাই মুগ্ধ হয়ে অধ্যাপক জয়সেনের বক্তৃতা শুনছিলাম যে সেটার মধ্যেই মনটা এখনো ঘুরছে। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যখন অধ্যাপক সেন কথা বলেন, তখন মাঝে মাঝে কিরকম ভাবে শব্দের রুটে চলে যান তিনি। ওই যে আনন্দ থেকে ইনান্ডেশনে যায়, যে রুটটা তিনি ট্রেস করলেন, ওর থেকে আমরা কত কি পেয়ে যাই। আমার মনে আছে উনি একটা লেকচার একবার স্বস্তিকা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ডিরেকশন, উত্তর, এবং উত্তর মানে উত্তর দেওয়া, উত্তর মানে ডিরেকশন, পূর্ব মানে যা আগে, পূর্ব মানে যেখান থেকে সূর্য ওঠে, ডিরেকশনে মানে একই সাথে আমাদের শব্দগুলো কিভাবে এসেছে, এবং শব্দের ব্যঞ্জনা বোঝাতে গিয়ে আমি দেখি আমরা ইতিহাস পেয়ে যাচ্ছি, ভূগোল পেয়ে যাচ্ছি, রাজনীতি পেয়ে যাচ্ছি, শুধুমাত্র শব্দকে ট্রেস করতে করতে। এটা একটা দারুণ এক্সাইটিং একটা অভিজ্ঞতা আমার কাছে। হয় মহারাজ, আপনাকে প্রণাম। আপনি এত ভালোবেসে আমাদের উপর আশীর্বাদ নিয়ে কথা বলছেন। প্রফেসর সেন যখন বলেন উজ্জ্ব রেখে অনেক কিছু, যে ভেতরে ভেতরে মানে নোংরা রাজনীতি হয়েছে, একটা ন্যারেটিভ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা কলোনিয়াল হ্যাংওভারে আমরা এখন একটা মিথ্যার মধ্যে বাস করছি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে আছি। এটাকে তিনি এত জেন্টলি এই শব্দগুলোকে ট্রেস করে বুঝিয়ে দেন যে খুব মজা লাগে। হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে আমি মনে করি অধ্যাপক সেনই ভালো বলবেন। এই না, আমি ভালো বলবো না, আমি মহারাজের পদপ্রান্তে জাস্ট দু তিনটি কথা বলছি। হ্যাঁ, বলুন। যেহেতু আমরা একটু আর্কিটেক্ট, একটু শেপস এন্ড ফর্মস নিয়ে একটু বেশি কাজ করি, শ্রীচক্রতে যদি দেখেন
মহারাজকে আশ্রয় করে এই কথাগুলো বলছি। আর শ্রীচক্রতে একটা খুব মজার, খুব সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে একসাথে উত্তরণের ক্রমগুলো আর অবতরণের ক্রমগুলো পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। মানে কোনোভাবে ভগবানের আশ্চর্য ইচ্ছায় এই শ্রীচক্রের ভাবনা হারিয়ে যায়নি, কোনোভাবে হারিয়ে যায়নি। এবং এই শ্রীচক্রের ভাবনার সাথে আজকে দেবজ্যোতি বোধহয় আছে এখানে, আজকে এই শ্রীচক্রের ভাবনার সাথে আমাদের যে রাগ শ্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং মুস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের একটা পিস আছে, রাগ শ্রী। আমি নিজে একটু টুংটাং করে একটু সেতার বাজে, দেবজ্যোতি সেটা জানে, আমি একবার একটা সম্পর্ক হয়েছিল। তো যাক, সেদিকে যাব না। মানে যেটা সঙ্গীতে যেটা টিউন, সেটাই মানে আর্টে সেটাই হচ্ছে টোন। মানে আমি একটা পার্টিকুলার, মানে তন শব্দ থেকে মহারাজ মজা করে বলছিলেন, এই তান ধাতুর থেকে, যার থেকে তন্ত্র, এই তান ধাতুর থেকেও এই তন ধাতুর থেকেও আমাদের যে তৎ, মানে আমাদের ধর্মের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, মানে ব্রহ্ম সৎ নয়, ব্রহ্ম হচ্ছেন তৎ, মানে তৎপুরুষ। আপনারা সকলেই ডিকশনারিটা খুলে দেখবেন, সকলেই জানেন, যারা একজন দুজন আমরা জানি না, আমিও বেশ কয়েকদিন আগে জানতাম না। এই তৎ ধাতুটি কিন্তু তন ধাতুর থেকে এসছে। অর্থাৎ আমাদের উপনিষদের বেদের যে মূল ধাতুটি, মূল কথাটি তৎপুরুষ, তৎ, এই তৎপুরুষ হচ্ছেন পঞ্চশিবের একজন শিব, পঞ্চক্রমের যে একটি ক্রম, বেদেই আছে তৎপুরুষ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে, শুক্ল যজুর্বেদে তো আরো বেশি করে আছে, মহেশ্বর সূত্রগুলোতে। যারা গভীরে পড়াশুনো করেন তারা জানেন। এই তৎধাতু কিন্তু শক্তিবাদী, মানে যেরকম নিম্বার্কের ধারা, কাশ্মীর শৈভিজম, এবং ইদানিংকালে শ্রী রামকৃষ্ণ হতে শ্রী অরবিন্দের যে ধারা, এবং বিশেষত একজনের কথা না বললে সব হারিয়ে যাবে, তিনি সবসময় ব্যাকড্রপে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন যার সম্বন্ধে আনন্দময়ীমা বলছেন যে তোদের কাছে আমরা যেরকম মহাপুরুষ, আমাদের কাছে কালিদাস এরকম মহাপুরুষ। মানে তোদের কাছে আমরা মহাপুরুষ, আমাদের কাছে তোরা আসিস, আমরা কালিদাস কাছে যাই অ্যাজ মহাপুরুষ। মানে কালিদা মহাপুরুষের মহাপুরুষ। উপনিষদের কোনো একজন ঋষি হয়তো গুপ্ত রূপে এসেছিলেন। তো এই কালিদা এই সমস্ত কথা শ্রী অনির্বাণ বা ইত্যাদি এনাদেরকে বলে গেছিলেন। এই তৎ শব্দটা সাথে শ্রীচক্রের একটা সম্পর্ক আছে। তন মানে এক্সটেনশন, তন, টেনশন, তন্ত্র, টেন্ট, টেন্টাকল, তন্তুজা, এই সমস্ত শব্দগুলোই একটা পুল অফ জায়গা থেকে এসছে। এবং এটাতে কি হচ্ছে, যেটা জয়দীপ মহারাজ শ্রদ্ধেয় মহারাজ বললেন, যে এটা কোনো প্যাকেজ নয় যে এটার সাথে ওটাকে মেলাতে হবে, ওটার সাথে এটা মেলা। এটা প্রথম থেকে, ইট ইজ নট ইউনাইটেডনেস, ইট ইজ ইউনিটি ইটসেলফ। মানে তার ভিতরেই সবকিছু হচ্ছে, তার ভিতরেই সব। গীতা একটা আশ্চর্য শ্লোক আছে, সেটা হচ্ছে সর্বভূতস্তাত্মানম, খুব প্রিয় একটা জায়গা। কিন্তু গীতা এটাও বলছে সর্বভূতানি চাত্মানি, মানে আমি সবকিছুর মধ্যে শুধু তাকে দেখছি না, তার মধ্যেও সবকিছুকে দেখছি। হ্যাঁ, এই দুটো যখন আমার পাশাপাশি হচ্ছে, ইক্ষতে যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্র সমদর্শন, মানে গীতা, দ্যাট ইজ সুপ্রামেন্টাল। এটাই টাও ফিজিক্সের ডক্টর কাপরা, হি কোটেড দ্যাট ফ্রম দ্য সিনথেসিস অফ যোগা। But in the supramental, there is nothing finite, because everything is built on the idea of everything in all, in that and that in everything. পাশাপাশি এই দুটো জিনিস হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে এভরিথিং ইন দ্যাট, মানে সমস্ত জিনিস কাড়িয়ে কুচিয়ে গুছিয়ে, বাড়ির হাড়ি টাড়ি গামলা, মানে জানলা, পেন, আমার টেবিল চেয়ার, ফুলদানি, মানে জয়ের গিটার, দেবজ্যোতির সেতার, আমার সিনথেসাইজার, সব কিছু নিয়ে আমি কালেক্ট করে ফাইনালি আমি একটা কথা বললাম, যেটা একটা আমার বাড়ি। এই বাড়ির মধ্যে সবকিছু আছে, সবকিছু আমার বাড়ির মধ্যে। মানে ফ্রম দিস সাইড অফ ইনফিনিটি আই গো টু দ্য আদার সাইড। কিন্তু এটা তো আমার কথা, হু ইজ ইন দ্য পাথ অফ ইভলিউশন, সম্ভূতি। কিন্তু যারা অবতরণের ক্রমে আসছেন, সপ্ত ঋষির মতন যারা, তারা বলছেন যে সেই একের ভিতরেই তারা দেখছেন। আমার কাছে ইভলিউশন, তাদের কাছে ওটা ইনভলিউট, মানে ভিতরের থেকেই বাইরে বেরিয়ে আসছে, মানে উইদিন দ্য ইউনিটি দ্য হোল থিং। এইটাই হচ্ছে শ্রীচক্র। এই কথাগুলো বলা, যে এই সমস্ত অ্যাসেন্ডিং যে ট্রায়াঙ্গেল গুলো, 4টে অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল আছে। আমি যদি
ভুল করে না থাকি, 4টে ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল আছে, 4 + 4 8টা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে শ্রীচক্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কার জন্য? যে প্রতিষ্ঠিত নেই, মানে আমি প্রতিষ্ঠিত নেই, কিন্তু শ্রীচক্র প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। শ্রীচক্র যখন প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তাদের কাছে কি শুধু একটাই ট্রায়াঙ্গেল, 9th ট্রায়াঙ্গেলটা, ভিতরে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, 9th ট্রায়াঙ্গেল, ছোট্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল উইথ এ বিন্দু। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন ওটাই হচ্ছে মাতৃকা, ব্রহ্মযোনি। মানে ঠাকুর বেলতলায় দেখছেন যে সহস্র সহস্র, স্বামীজি এসে নরেন্দ্রনাথ এসে একবার স্বামীজিকে বললেন, একটা বেলতলায় ধ্যান করতে করতে একটা ঝলঝলে লক 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 করছে একটা ত্রিকোণাত্মক জ্যোতির দর্শন হলো। তখন ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, তুই ব্রহ্মযোনি দেখেছিস, মানে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করছে। মানে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, যেন রবার্ট পেনরোজ বা ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এই কথাটা বলছেন, মানে উইদিন স্প্লিটস অফ সেকেন্ড ইটস এমিনেটিং মিলিয়ন্স অফ ইউনিভার্স, মানে মাল্টিপল ইউনিভার্স থিওরি। ওই 9th ট্রায়াঙ্গেলটা, 9th ট্রায়াঙ্গেলটা কিন্তু ডিসেন্ডিং। তার মানে ফাইনালি যখন 4টে অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল ম্যাথমেটিক্স 4টে ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেলকে ক্রস ক্যান্সেল করে দিল, শেষে কি পড়ে রইল? শূন্য না, শেষে পড়ে রইল পূর্ণ। পূর্ণ কি পড়ে রইল? এই 9th ট্রায়াঙ্গেলটা। ওটাই সৌন্দর্য লহরী, শ্রীচক্র, ওটাই শ্রীচক্র। শেষে শুধু ওই ট্রায়াঙ্গেলটা, দ্য ওম অফ দ্য মাদার, আদ্যাশক্তির যে গর্ভ, মাতরিষ্যা। শ্রী অনির্বাণ বলছেন এটাই বেদের মাতরিষ্যা। এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি ইন্দ্রজম মাতরিষ্যা দধাতি, একদম এই মাতরিষ্যা, দ্য ম্যাট্রিক্স, দ্য ওম অফ দ্য গড। শ্রী অরবিন্দ বলছেন এই মাতরিষ্যা শব্দ থেকে ম্যাট্রিক্স, এই ম্যাথামেটিক্সের ম্যাট্রিক্স এই শব্দটা এসছে, মাতরিস, ম্যাটারিস। এবং ইন্দো ইউরোপিয়ান রিলিজিয়ন গুলো প্রাচীনকালে ইউরোপে ওদের একটা কেল্টিক গড ছিল যার নাম ছিল ম্যাটারিস, ম্যাটরিস, দ্য ওম অফ দ্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, নর্ডিক, গ্রিক, কেল্টিক ভোকাবুলারিতে খুঁজে পাওয়া যায় ম্যাট্রিক্সের কথা। তার থেকেই মাইলিশিয়ান ফিলসফার্স ম্যাট্রিক্স শব্দটা উদ্ভূত করেছিলেন, and then mathematics was born, the science of matrix. এটাই হচ্ছে শ্রীবিদ্যা, দ্য 9th ট্রায়াঙ্গেল। এই আজকে জয় আমাদের সকলকে যে সুযোগ করে দিল, আমি এই কথাগুলো কারো বা কোথার থেকে একদিনের তো ব্যাপার নয়, একটু একটু করে জোগাড় করে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং সেইটা কালমিনেট করছে এই সচ্চিদানন্দ ছাপিয়ে ব্রহ্মের যে চতুষ্পাদ, শ্রীবিদ্যা, সৌন্দর্য তত্ত্ব, সেখানেই অবতার যারা অবতীর্ণ পুরুষ, ঠাকুরের ভাষায় ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ, এবং তারও উপরে যারা আছেন ব্রহ্মকোটি মহাপুরুষ, যেমন স্বামীজি, শ্রী অরবিন্দ, যারা ব্রহ্ম ঋষি আর কি, মানে শুধু রাজর্ষি দেবর্ষির স্তর থেকে না, তারা ব্রহ্মস্বরূপতায় স্থিতি লাভ করেছেন। ঠাকুর গিয়ে দেখছেন না যে অখণ্ডের ঘরে সেই সমস্ত নাম রূপের জগৎ থেকে পেনিট্রেট করে সেই অখণ্ড সমরস জ্যোতির্মণ্ডল, আনডিফারেন্সিয়েটেড কনসিয়াসনেস। শরৎ মহারাজ বলছেন, স্তিমিত চিৎ সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতির ঘন, কোটি সূর্য গলায় ছাঁচে ঢালা কান্তি। ওই যে ছাঁচে ঢালা কান্তি জানা, ডিসেন্ডিং, একটা ছাঁচে ঢালা কান্তি জানা, ছাঁচে ঢালা কান্তির মধ্যে দিয়ে ওই সমুদ্রের একটা ঢেউ, আনডিফারেন্সিয়েটেড, সে একটা ছোট্ট দিব্য শিশুর রূপ ধারণ করে তৎক্ষণাৎ হি ওয়াজ বর্ন। আর ওইখানে আরেকজন ঋষি ফর কাউন্টলেস কল্পান্তরে তিনি ফ্রোজেন হয়ে আছেন, কাঠের পুতুলের মতন। শারদামা বলছেন তাদের কোনো টাইম সেন্স নেই, মানে তারা টাইম সাইকেলের বাইরে রয়েছে, তারা ওখানে রয়েছে। তার একটা অংশ জ্যোতির হয়ে ঠাকুরের পিছন 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 ধরাধামে অবতীর্ণ করছে। এই পুরো ব্যাপারটাই ডিসেন্ডিং, এখানে অ্যাসেন্টের কোনো ব্যাপার নেই। এটাই শ্রী অরবিন্দের দিব্য জীবন। দ্য হোল থিং স্টার্টস উইথ, আমি যদি তার দিকে 2 পা এগোবার চেষ্টা করি, তার মানে এই হচ্ছে যে তিনি অনেক আগেই আমার দিকে 10 পা এগিয়ে এসছেন। সেই জন্যই তো আমার মধ্যে তার দিকে 2 পা এগোবার ইচ্ছে হচ্ছে। না হলে আমার মধ্যে যে আমার ইচ্ছে, আমার মাঝে তোমারে করিয়া দান হেমর দেবতা, কি অমৃত চাহ করিবারে পান। রবীন্দ্রনাথ কি সুন্দর, আমার মধ্যে তোমারে, আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি, মানে ব্রিলিয়েন্ট। এই হচ্ছেন ওয়ার্ল্ড পোয়েট গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার নয়নে দেখিতে সাজ যায় তব,
মানে just দেখবেন, মানে brilliant. And that's why when Yeats read those poems, he said that if we collect all the poets of England, Scotland, Ireland, France, we won't be able to write what he has already written. This is the poetry of all poetries. I mean, Nobel Prize cannot be awarded to him. Let the Nobel Prize go to him. রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের গ্রামে একটা গরুর গাড়ি করে কোথায় যাচ্ছেন, সেই সময় ওই অর্ডারটা এলো, গুরুদেব একটা ইয়ে এসছেন, উনি জাস্ট পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন, কি এসছে বলে কি একটা বাইরের থেকে এসছে। 24 ঘন্টা বাদে যখন বোলপুরে ব্যাক করলেন, তখন ওই কাগজটা বার করে বললেন, দেখ তো অবন ঠাকুরকে কি একটা এসছে বাইরের থেকে। আজকে যদি হয় জয় মহারাজ, আমরা 1 সেকেন্ডের মধ্যে ফেসবুকে আপলোড করে দেবো আর 1000 লোককে জানাবো। কি মানে ফর 24 hours it did not have any impact on him. He was awarded the Nobel Prize. Actually উনি তো নোবেল প্রাইজ পাননি, নোবেল প্রাইজ ওনার চরণে গিয়ে ধন্য হয়েছে। It was the Nobel Prize was so lucky that it got a Tagore. I mean Tagore was awarded to the Nobel Prize. Yeah, that is the whole explanation. পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে descent, এটাই হচ্ছে শ্রীচক্র, সৌন্দর্য। মানে এই পৃথিবীকে তো আমরা ভাবছি কত কষ্টের জায়গা, ঠাকুর বলছেন ধোকার টাটি, ঠাকুর বলছেন সেই দৃষ্টি যদি হয় তখন যদি এটা মজার কোটি, মজার কোটি, মজার কোটি। আর মহারাজের সামনে কত কি আর কথা বলবো, এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? এখানে যেহেতু সৌন্দর্যের কথা জয়দা বললো, মহারাজজিও টাচ বেস করেছে, হঠাৎ করে মনে পড়লো যখন আমরা কিডসের ওরন এ গ্রেসিয়ান নান পড়ছিলাম, তখন সৌন্দর্য আর ট্রুথের এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমাদের পড়ানো হয়নি। মানে আমরা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়েতে জিনিসটা পড়ছিলাম। ট্রুথ এখানে একটা কথা বলি যে অধ্যাপক সেন যেমন একদম সঠিক বলেছেন যে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ নিয়ে অতটা কথা হয় না, চতুর্থ যে পাদ নিয়ে কথা হয় না, কিন্তু আবার আরেকদিকে আমরা কিন্তু সত্যম শিবম সুন্দরম এই কথাটা খুবই বলি সবসময়, যেমন সত্যের সাথে সুন্দরের যে একটা যোগ, এই সুন্দরের মধ্যেই যে এর এক আমাদের আবিষ্কার বা সত্যের অনুভব আমরা পাই। কোথাও গিয়ে যখন আমরা অসম্ভব সুন্দর কিছু দেখি, আমি ভিজুয়ালি বলছি, এবং কিছুক্ষণ যে আমরা নির্বাক হয়ে যাই, তখন ওই নির্বাক ওই মুহূর্তটার মধ্যে আর দ্বৈততা থাকে না, অর্থাৎ দৃশ্য এবং দ্রষ্টা এবং দর্শন, এই যে ট্রায়াঙ্গেল, এটা তখন আর থাকে না। কিছুক্ষণের জন্য, কয়েক মুহূর্তে যেন মানে ধ্যাতা ধেয় ধ্যান এক হয়ে যায়। এটা একটা কথা। আরেকটা কথা আমি অ্যাড করতে চাই, প্রফেসর সেনের অসাধারণ মানে যা আলোচনা করলেন তিনি শ্রীবিদ্যা নিয়ে, যে এই যে শ্রীযন্ত্র, যেটা আমরা তন্ত্রের সাথে রিলেট করি খুব, এবং প্রত্যেকটা তন্ত্রবেদী তৈরি করার সময় বালির উপরে আমরা ওই ট্রায়াঙ্গেলস গুলো আঁকি। এখানে উপনিষদে বলা হচ্ছে একে বিন্দু বিসর্গ তত্ত্ব। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে তিনি 1 থেকে 2, 2 থেকে আবার বহু হলেন, আবার তিনি বহু থেকে 2, আবার 2 থেকে 1-এ ফিরে এলেন। এই অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং এই যে ক্রমাগত চলছে, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা একটা বিন্দু এবং তারপরে বিসর্গ, একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল, একটা আপওয়ার্ড মুভ করে, আবার তার সাথে একটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করে আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল, এই একটা স্টার বা তারকা বা তারার মতন একটা হলো। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের, ব্রহ্মার সাথে মহা সরস্বতী বা মহাবিষ্ণু স্থিতি, তার সাথে মহালক্ষ্মী, এবং মহেশ্বর ধ্বংস বা লয়, তার সাথে মহাকালী। সৃষ্টি এবং সৃষ্টির চরিত্র, একটা স্ট্যাটিক প্যাসিভ, একটা ডাইনামিক, আবার স্থিতি এবং স্থিতির চরিত্র, আবার লয় ধ্বংসের চরিত্র। এই দুইয়ের যে টানা পড়ে নেই, আপ অ্যান্ড ডাউন, এর মধ্যে থেকেই যে একটা বিস্ফোরক সৌন্দর্য সৃষ্টি হচ্ছে, এইটাই খোঁজ আমাদের মধ্যে। আমরা সেই সুন্দরকেই খুঁজছি, হতে হতে আমরা হয়তো একদিন নিজেরাই সুন্দর হয়ে উঠছি। হ্যাঁ, নিজেরাই। এইটাই শিব ও স্বরূপতার খোঁজ করতে করতে নিজেই একদিন শিব হয়ে গেল, নিজেই আরেকজন শিব হয়ে গেলেন। একটা মজার কথা মহারাজের পদপ্রান্তে, সেটা হচ্ছে যে এই শ্রীচক্রেরই একটা প্রকাশ পশ্চিমের দিকে চলে গেছিল, and that became the Star of David, the Seal of Solomon, এবং যেটা ইদানিংকারে মুভিতে ডা ভিঞ্চি কোড, একটা খুব মুভি আজ থেকে 10-12 বছর আগে, সারা পৃথিবীতে একটা আলোড়ন। সেটা it was not for Christianity, neither it was against Christianity. Actually it wanted to forward the real origins of Christianity.
অ্যাকচুয়ালি আমরা তারা ভয় পেয়ে যাই যারা ইনস্টিটিউশনাল রিলিজনে বিলিভ করে। কিন্তু যারা মরমের কথা শোনো মোর মরমের কথা, তাদের কাছে আবার ইনস্টিটিউশন কি? আমি তো হাতে একতারা নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়েছি, আমার মনের মধ্যে সদাই বাজে কৃষ্ণ নামের তারা নামের একতারা, আমি তাই পাগলা বাউল হলেন ঘর ছাড়া। সেখানে আর কোথায় চার্চ, কোথায় টেম্পল, কোথায় মস্ক, সবই তো আমার মধ্যে। স্বামীজি বলছেন দ্য বডি, যেটা আজকে দেবজ্যোতি বলল, দ্য হাইয়েস্ট টেম্পল অফ গড, দ্য তাজমহল অফ অল টেম্পলস। স্বামীজির কি সুন্দর, দ্য তাজমহল অফ অল টেম্পলস, যেখানে ফাইনালি সবাইকে ব্যাক করতে হবে, নিজের ওই খাটে সেই আসনটিতে বসতে হবে, সেইখানেই স্থির হয়ে কোনো একদিন ভগবানের কৃপা যদি ঝরে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দেবী তুমি তোমার অমৃতে, এই ভরসায় তোমার চরণে শূন্য হৃদয়ে দান। সেদিনে আমাদের হৃদয় শূন্য হবে, সংসারও যাবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ। সেই একটা টাইম আসবে, সেইখানেই দ্য বডি ইজ দ্য শ্রীচক্র। In other words, it is inside the body, the cosmic body is realized, and within the cosmic body, the beyond the cosmic, যেটা মহারাজ এক্ষুনি বললেন, is realized. So the Shivam there on the Himalayas is a Shivam here, যিনি জামাই সেজে শক্তিকে গ্রহণ করেছেন, হরগৌরী হয়ে গেছেন, কেদার গৌরী আর কি, সেখানে তিনি পূর্ণ হয়ে গেছেন, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি, অর্ধনারীশ্বর হয়ে গেছেন। সেখানে শক্তি and Shiva are in eternal union. নমস্কার। Pratim, couple of more questions we have. হ্যাঁ, দেবযানীদি একটা প্রশ্ন করছেন যে ব্রহ্মজনী Okay. এবং চৈত্য পুরুষ এটি অভিন্ন কিনা। Okay. অ্যাকচুয়ালি দুটো ঘরানার শব্দ। মহারাজের সামনে এসব কথা বলা খুব ধৃষ্টতার ব্যাপার। ব্রহ্মজনী একটা বিশাল ব্যাপার। ব্রহ্মজনী হচ্ছে একটা মহরিয়ান, ও সেতার শতর উপনিষদে আছে, মানে একদম অ্যাসেন্ডিং কনসিয়াসনেসের হাইয়েস্ট লেভেলে, মানে খুব যোগেশ্বর মহাপুরুষরা অনেক সময় পৌঁছাতে পারেন না, মহাযোগেশ্বর পুরুষরা যেরকম কালিদা। এটা কি জয়দা ইন দ্য সেন্স যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গীর সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য যখন বাক্যলাপ হচ্ছে তখন গার্গীকে থামিয়ে দিল যে এরপরে আর যাওয়া যায় না, যাওয়া যায় না, ওইটা হচ্ছে ব্রহ্মজনী স্তর আর কি। সেখানে ঠাকুর বলছেন না, তুই দেখেছিস, নরেনকে বললেন, মানে মুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব হচ্ছে, মানে যেখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব হচ্ছে সেখানে আমি তুমি কোথায়? হ্যাঁ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব। আর চৈত্য পুরুষ হচ্ছে এখানে, অন দিস সাইড অফ ইনফিনিটি, যিনি আমার ভিতরে থেকে পুরুষোত্তম হয়ে, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হয়ে আমার হৃদয় থেকে আমার সাইকিক পুরুষকে, আমাদের সেই জন্য ডাবল বার্ড, আমাদের পাখি, গাছে দুটো পাখি দেখা যাচ্ছে না, দ্য লোয়ার বার্ড ইজ দ্য লোয়ার সেলফ and the higher body is চৈত্য পুরুষ। এই চৈত্য পুরুষ আর আমাদের সাইকিক প্রাণা, এই দুটো যখন একাকার হয়ে যাচ্ছেন তখন পরম পুরুষ প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি পরম পুরুষ, সেখানে অভেদ হয়ে গেল। সো দ্য ডাবল বার্ড বিকামস আ সিঙ্গল বার্ড। কিন্তু সিঙ্গল বার্ড কে বলবে? কেউ তো নেই তখন বলার জন্য যে দের ইজ আ সিঙ্গল বার্ড। ঠাকুর বলছেন গিরিশ ঘোষকে, লাস্ট ঘরটা যদি ভেঙে দেওয়া তাহলে কটা সূর্য থাকে? গিরিশ ঘোষ বললেন একটা সূর্য থাকে। তখন ঠাকুর হেসে বলছেন, কে বলবে বাবা? তখন তো কেউ নেই বলার, তখন তো অবাং মানস গোচরম, যেটা মহারাজ একটু আগেই বললেন। সেটা এমনই একটা অবস্থা, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র একমাত্র অবস্থা নয়, তাকে ঘিরে এই জগৎ সৌন্দর্য রূপে আবর্তিত হচ্ছে, প্রপঞ্চ রূপে নয়, সৌন্দর্য রূপে। এটাই ব্রহ্মের চতুষ্পদ, ব্রহ্মের চতুষ্পদ। Beautiful. We have time, so a couple of more questions. Anyone want to ask questions, please? We have a lot of time now. We are just on time by grace of the divine only. We আসলে মহারাজই আজকে টাইমটা সেট করে দিলেন, একটা ছোট্ট উইন্ডোর মধ্যে মহারাজ এত সুন্দর বললেন, আমার বলতে ইচ্ছে করছিল না, কি বলবো, কি বলবো। Morrison, any question from you? Morrison is here. Questions? Yes, I really enjoyed your talk. It was wonderful. Like the way you explain how shapes and like how architecture has to do with spirituality. That was wonderful. Like I would want to know, like, what do you think about
the architecture which is being used in ancient temples, do you think that they were done in a specific order to get certain kind of energy like in them? Like, does that architecture have any scientific sense? Yeah, actually, that is where I mean, your question has the answer, because that is the mystery of what in the Gita we call Khetro and Khetrogya. The physical container which contains the spiritual being. So between the Khetro, which is a physical container, the Annamoy Kosh, and the spiritual being, which is beyond the Anandamoy Kosh, are the different shades, sheaths. It's like in Islam, you have that explanation. You peel out a onion and you just peel out, and finally, deep inside Yeah, this is the onion, onion god. yeah, it's onion god. That's why on the top of a mosque, the onion dome, that's a parable of the onion. And Sri Ramakrishna has used this from Islam, the parable of the onion dome, the parable of the onion dome. So this is where the Khetro Khetrogo Bibhed Jog becomes a Khetro Khetrogo Abhed Jog. So the whole conflict between mind as a dialectic to the spirit is transformed, Maharaj jeta bolchilen, transformation, to samarasa. The mind becomes spirit and the spirit becomes matter. I mean, it reaches a third kind. Spielberg bolchen na, the close encounters of the third kind. It's not mind, first kind. It's not spirit, the second kind. It's a third kind. It is integrated consciousness. ওই ঠাকুর দেখছেন অখণ্ড সমরস জ্যোতির্ময়, সেখানে স্পিরিট ম্যাটার বলে ওইসব কোনো ব্যাপার নেই। ওখানে ওখানে পরাৎ পরা পরম চৈতন্য, মানে সেটা স্পিরিট বললে খুব কম কথা হয়ে যাবে। সেখানে কি যারা আছেন তারা জানেন, সেখানে আনডিফারেন্সিয়েটেড অখণ্ডের আনন্দ, অখণ্ড আনন্দ। So our temple, coming back to Morrison's question, is a physical attempt to make the progressions in meditation, the different planes of meditation at the vertical axis of the temple, and the movement of time in the horizontal footfall of the temple, which is the plan, and conceive the whole thing together, which is a dynamic web of the mandala, is the temple itself. So Indian architecture from times immemorial were dedicated to this. So Buddhists took half of the circle, which is Choitya, the Choitya, the Buddhists also use the word Choitya, the Choitya Griha. And all the Buddhist temples were known as Choitya Griha. Rabindranath also used Choitya in Shantiniketan architecture. And Sri Aurobindo has used the word Choitya with 100% brilliance, with complete application. So in Buddhism, it is the half dome. The half is inside matter, half is raised. But in Matrimandir, Semicircle. yeah, semicircle, exactly. But in Matrimandir, the whole dome is raised and it's transformed. Hiranya Garva, Shamavartate. The whole cosmos is divinized. Mother Bolchin, Mother Mira Alfaza, she's saying, there's even the earth shall speak about the divine. Even the grass will talk about the divine. Even the flower will be divine. That is the supramental. That is the supramental. I mean, that is a transformation which is coming. That is Shaundarya. So Sri Aurobindo, knowingly or unknowingly, is actually one of the forerunning spiritual revolutionary figures, Sri Vidya. So that is why his symbol is Sri Chakra. সাবিত্রীতে শ্রী অরবিন্দ বলছে মাদারের ক্ষেত্রে এই এন্টায়ার প্রসেসে শি ইজ দ্য ম্যাগনেট অফ আওয়ার ডিফিকাল্ট অ্যাসেন্ট। Yes. So what happened? Magnet of our difficult ascent. Yeah, exactly. I mean, এই কথা বলতে বলতে অনেক কথা এসেছে। That is the dialogue which happened between Swamiji and Sri Aurobindo at Alipur Central Jail for about 18 days or so. Now, whether we believe it or not, that is another story. But Sri Aurobindo said that to Josephine MacLeod and said, এই যে জো তুমি আমার কাছে এসছো, that you have come to me to Pondicherry, এটা শঙ্করী প্রসাদ বসুর বই স্বামীজির সঙ্গে ত্রিবিদেশিনীর মধ্যে এই পুরো ডায়ালগটা আছে। লেখক শঙ্কর ওটা তুলে ধরেছেন। জোকে শ্রী অরবিন্দ বলছেন যে you have come to Pondicherry and meet me, I am seeing you and you are seeing me. Even in this perception there could be something which is true and something not true, but your guru had come to me in the jail
and he was ordained to explain me a certain integral sphere of spirituality, and it took about 18 days for him to explain, and it took for about 18 days for me to retain that. So what could have been that which required Swami Vivekananda 18 days to transfer and 18 days for someone like Sri Aurobindo to absorb? That must be something supreme. So আমার joy, একটা uh, আমার একটা জয় ছোট্ট প্রশ্ন আছে মহারাজজির কাছে, ছোট্ট প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে মহারাজজি, আমরা যখন লিটারেচার পড়ি বা আমরা যখন পড়াশোনা করেছি বা কিডস পড়ছি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়ছি বা টেনিসন পড়ছি বা এলিয়ট পড়ছি, এই ফাউন্ডেশন অফ স্পিরিচুয়াল নলেজটা যদি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে, তাহলে আমাদের ওই জাস্ট পড়াটা একাডেমিক পড়া হতে পারে না। উইদিন দ্যাট পড়ার মধ্যে দের ইজ এ ট্রান্সফরমেটিভ প্রসেস। কিডস যখন বলছে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, we would be better able to comprehend and understand it from the perspective of foundations of spirituality, from the secret of the Vedas. Even যখন আমরা T.S. Eliot পড়ছি, the Westland, going back to the origins, and we can see what is happening with the climate change. The Ganga is already getting sunken, so it's going back, and again land is being filled with water. আপনি আগের দিনই আপনার কনভারসেশন শুনছিলাম 26th যে প্রোগ্রামে, স্বামী পরমানন্দজি বলছে যে গাছপালাগুলো কিরকম সমাধিস্থ হয়ে আছে। না, সমাধিস্থ হয়ে নেই, ওরা ওদের ভেতরে সেই তৃষ্ণাটা রয়েছে জল পাওয়ার জন্য। And Eliot is basically talking about that same thing in the Westland only, and how this entire origin can be refurbished with the Himalayan clouds bringing in rain, and that's how civilization starts, that's how culture starts. বাট আমরা যখন ওটাকে পড়ি বা আমরা যখন পড়াশোনা করি, এই ব্যাপারটা আমাদের একাডেমিক্সের মধ্যে আছে, যেটা আমাদের হয়তো একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। এই ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্যাপারটা তো আমরা এখনো পর্যন্ত আনতে পারিনি। আমরা জাস্ট একটা ক্যারিয়ার রেসপন্সের দিক থেকে পড়াশোনা করছি। যখন লিটারেচার পড়ছি বা অন্য সাবজেক্ট ফিলোসফি পড়ছি, we are unable to find that interconnectedness. তো এই ব্যাপারটা একটু আলোকপাত করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, এটা তো একটা প্রবলেম যেটা আমরা সবাই রেকগনাইজ করছি অনেকদিন থেকেই। প্রফেসর সেন তার কথাটা বলার সময় বলছিলেন, এই যে রিডাকশনিস্ট কনসেপ্ট, এটা আমাদের এডুকেশনটাকে শেষ করে দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভাঙতে 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 ভেঙেই যাচ্ছি। তোমার স্বাস্থ্যের দিক দিয়েই বলো, মানে ডাক্তারি বলো, স্পেশালাইজেশন বলো, এতটাই স্পেশালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে যে আমরা মানুষের শরীরটাকে একটা যন্ত্রের মতন ট্রিট করছি, অ্যাজ ইফ ইট ইজ আ মিক্সচার অফ সাম পার্টস. It is not a manifestation of some essential, element বলো বা এনার্জি বলো, সেটা তো হচ্ছেই। দেখো, লেটস ফেস ফ্যাক্টস। আমাদের স্বাধীনতার পর, মানে ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের পর, সো কল্ড সেকুলার করতে গেল আমাদের এডুকেশনটাকে। করতে গিয়ে আমাদের যেগুলো ভারতবর্ষের যেগুলো মানে মূল শিক্ষার জায়গাটা, ধরো রামায়ণ মহাভারতই বলো, তোমার গ্রামে গিয়ে একটা কথক ঠাকুর গল্প বলছে পুরাণের, সেটাই বলো, কিংবা তোমার ভগবত গীতা বলো, উপনিষদ বলো, কি যোগ বলো, কি ধ্যান বলো, আমাদের দেশের যে পরম্পরা, যে প্রাচীন কালচারাল যে রুটস, সেটার থেকে সম্পূর্ণ ডিসকানেক্টেড হয়ে গেলাম আমরা। করে আজকে আমাদের শিখতে হচ্ছে যে পশু পাখিকে ভালোবাসা ভালো, গাছকে ভালোবাসা ভালো, আমাদের শিখতে হচ্ছে, তাই না? যেখানে সরস্বতীর বাহন হচ্ছেন হাঁস, যেখানে গণেশের বাহন হচ্ছে ইঁদুর, যেখানে কার্তিকের বাহন হচ্ছে ময়ূর, যেখানে আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বলো বা আমাদের কালচার বলো, পশু পাখি, মাটি, জল, বাতাস সব কিছুকে নিয়ে আমরা অগ্নিকে আমাদের দেবতা বানিয়েছি, সূর্যকে বানিয়েছি, নদীকে বানিয়েছি, জলকে বানিয়েছি, বৃক্ষ দেবতা, পোকা মাকড় পিঁপড়ে কীট পতঙ্গ, সবাইকে নিয়ে যে আমরা আছি, এই সেন্সটা ইনহেরেন্টলি ছিল, উইদাউট এনি ইন্টেলেকচুয়াল প্রসেস, জাস্ট ছিল। এবং এখনো তুমি যদি একটু রক্ষণশীল গ্রামের দিকে যাও, এখনো দেখবে একজন মা সবাইকে খেতে দেওয়ার আগে বাড়ির চারপাশে একটু 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 করে ভাত রেখে আসছেন, পাখিগুলো খাবে বলে। সবাইকে নিয়ে যে আমরা সবাই, ক্ষেতের মধ্যে তোমার কয়েকটা গাছ ছিল, যে গাছগুলো পাখি থাকতো, সেই পাখিগুলো ফসলের পোকা খেত। এখন সেই সমস্ত গাছ উপড়ে দিয়ে শুধু আমরা চাষের জমি করছি, করে আমরা বিষ স্প্রে করছি, তাই না? আমাদের এবারে শেখানো হবে পরিবেশ বিদ্যা।
আমাদের এবার শেখানো হবে যে আমাদের পাঠ কি করে, কেন প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে, এটা আমরা শিখবো। এই যে একটা খেলা, ন্যারেটিভের খেলা বলো বা রাজনীতির খেলা বলো, এর মূল্যটা তো আমাদের দিতে হচ্ছে। সুতরাং সত্যি কথা বলতে কি, শুধুমাত্র কিছু কসমেটিক চেঞ্জেস করে কোনো লাভ হবে না অন দিস এডুকেশন পলিসি। আমাদের উপরে ফেলতে হবে এখনকার পর্যন্ত বৃত্তি নির্ভর, ইন্ডাস্ট্রি নির্ভর যে এডুকেশন বা আইডিয়াটা। একটা কথা বলে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিকভাবে education and health have never been businesses. They have never been industry. শিক্ষা বিদ্যা দান করা হয়, প্রাণ দান করা হয়, প্রাণ ব্যবসা করা নয়, বা শিক্ষা ব্যবসা করা নয়। বৈদ্য যারা ছিলেন, আচার্য যারা ছিলেন, তারা কেউ ধনকুবের ছিলেন না, এবং তারা ধনকুবের হতে চাইতেনও না। তাদের যদি বলে অ্যাম্বিশন, আরো জানবো, আরো শিখবো, আরো ভালো করে মানুষের সেবা করব, এটা তাদের অ্যাম্বিশন ছিল। বিপ্র, এবার বিপ্র থাকলে বিপ্র লিপ্সাও হবে, যে ওর থেকে আমি ভালো বলি, ওনার থেকে আমি ভালো লিখি, এইগুলো হবে। কিন্তু আমি ওর থেকে একটা ভালো আমার তোয়ালে চাই, বা ওর থেকে আমার একটা ভালো মোটরসাইকেল চাই, এটা হবে না। বুঝতে পারছো? মানুষ যারা সেই দানটা পেত, তারা যদি লাউটা কুমড়োটা দিয়ে যান, অ্যাকসেপ্টেড, ঠিক আছে, কিন্তু আমার কোনো রেট নেই যে আমি 5 কেজি আলু নেব, নিয়ে তোমাকে আমি ক্যালকুলাস শেখাবো, এটা কিন্তু নয়। তুমি ভালোবেসে একদিন মনে করলে আমার বাড়ির ছাদটা নষ্ট হয়ে গেছে, একদিন মিস্ত্রি লাগিয়ে সেটাকে মেরামত করিয়ে দিলে, সেটা ঠিক আছে। এই যে কনসেপ্টটা আমাদের ছিল, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করা যায় না। এটাও প্রাইমারি, শুধুমাত্র তুমি সাবজেক্ট পাল্টে বা কিছু আধ্যাত্মিক সাবজেক্ট নিয়ে কিন্তু হবে না। তাহলে তুমি শুনবে যে আমাকে গীতাতে কত নম্বর পেতে হবে ওই পাস করার জন্য, বা আমাদের রামায়ণে তাহলে ভাইভাতে কি জিজ্ঞাসা করবে রে, তোমাকে এটা শুনতে হবে। বুঝতে পারছো? কিন্তু সেইটা করলে হবে না। পুরো কনসেপ্টটাকেই, পুরো ধ্যান ধারণাটাকেই একদম মূল থেকে পাল্টাতে হবে। আর এই সেকুলার নামক যে একটা অদ্ভুত আজব একটা জিনিস আমরা শিখে গেছি না, যে ধর্ম থেকে সবকিছুকে আলাদা করতে হবে, এটা এখানেই তো ভুলটা হচ্ছে। সবকিছুর বিন্দুতে তো, কেন্দ্রতে তো ধর্ম। ধর্ম মানে তো যা কিছু ধরে রাখে, যা কিছু ধারণ করে, এবং যা কিছু গমনশীল, ধৃ ধাতু গম প্রত্যয়, যা ধরে রাখে এবং গমনশীল, মানে জীবত্ব থেকে বা পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব, দেবত্ব থেকে ঈশ্বরত্ব, এই যে গমনশীলতা, এই যে ডাইনামিজম, ধর্মের এটা একটা কন্ডিশন, এটা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেকুলারিজম কনসেপ্ট এসেছিল ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের পরে, চার্চ অ্যান্ড স্টেট, অর্থাৎ where ধর্ম is used, religion is used as an institution, সেইটা and the state politics, এই দুটো যেন আলাদা হয়, কারণ এদের অশুভ আঁতাতের ফলে মানুষ অনেক বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের দশরথ যখন মানে কোনো একটা সমস্যায় পড়ছেন, উনি বশিষ্ঠদেবকে ডাকছেন, এটা নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে এই দেখো ধর্ম এবং রাজনীতির একটা অশুভ যোগ, নিশ্চয়ই বলবেন না। তিনি সর্বত্যাগী একজন ঋষি আসছেন, তার দৃষ্টিটা, তার ভিশনটা অনেক বড়। দশরথের মধ্যে একটা আমার কাস্ট, আমার কমিউনিটি মানসিকতা চলে আসতে পারে, তাকে পথ দেখাতে পারেন এরকম একজন অভিভাবক। তিনি রাজনীতির পথটা দেখাতে পারেন, তিনি সমাজের পথটা দেখাতে পারেন, তিনি বিবাহিত জীবনের পথটা দেখাতে পারেন, তিনি শিক্ষার পথটা দেখাতে পারেন। ত্যাগ কি, এটা মনে রাখবে, শিবহীন যজ্ঞ বলি না আমরা, অর্থাৎ ত্যাগ ছাড়া কোনো যজ্ঞ হয় না। কোনো বড় প্রজেক্ট, কোনো বড় কাজ, এডুকেশন, হেলথ, তুমি যাই বলো, ত্যাগ ছাড়া হয় না। এই ত্যাগকে কিন্তু ভারতবর্ষ সবার উপরে রেখেছে, সবার উপরে। সবাই হয়তো আমরা ত্যাগী হতে পারি না, কিন্তু ত্যাগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, নমন করি, ত্যাগীর কাছ থেকে পরামর্শ নিই। বাড়ির মধ্যে 5টা ভাই, তার মধ্যে বড় দাদা একটু ত্যাগী মানসিকতা, সবাই তার কাছে নমন করে তার জন্য। দেখো 5 পাণ্ডবদের ভাইদের মধ্যে যুধিষ্ঠির শুধু বয়সে বড় নন, তিনি সবার মধ্যে একটু ত্যাগী, সবার থেকে একটু নির্লোভ, তিনি সিংহাসনে বসার জন্য লালায়িত নন, কিন্তু তাই জন্য সবাই তাকে মানে। শুধু তিনি আমার দাদা বলে নন, তিনি একজন অন্য রকমের মানুষ বলে, তিনি আমাদের গাইড করতে পারবেন। আমাদের মধ্যে যাদের একটুখানি ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে, লোভ আছে, আমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হব, আমি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হব,
আমি শ্রেষ্ঠ বীর হব ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের তিনি ঠিক পথে চালিত করতে পারেন। কারণ আমি কিছুতেই শ্রেষ্ঠ হব এরকম ধরনের মানসিকতা তার নেই। তিনি কন্টিনিউয়াসলি ধর্ম দিয়ে ক্রমাগত তিনি তার মুহূর্তগুলোকে চ্যালেঞ্জ করছেন, প্রশ্ন করছেন। তাই তিনি ধর্মপুত্র, তাই তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য। কারণ তিনি কখনোই আমি শাস্ত্র বুঝে গেছি, ধর্ম বুঝে গেছি, আমি সব জেনে গেছি, এবার আমি রাজা হলাম, এরকম লোক নন। তিনি কনস্ট্যান্টলি হি কোয়েশ্চেন্স দ্য এস্টাবলিশড কনভেনশনস অফ দ্য ডে। তিনি তার ধর্ম বোধ দিয়ে, তার বিবেক দিয়ে, অ্যান্ড হি ইজ নট অ্যাফ্রেড টু টেক আনপ্লেজেন্ট ডিসিশনস, তাই না? এই নিরিখে বলছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা কথাটাতেই আমার মাঝে মাঝে একটুখানি অসুবিধা হয়ে যায়। কারণ ব্যবস্থা মানে সেটা কয়েকটা মানুষ মিলে তৈরি করছে। আমরা ভীষণ বুদ্ধিমান নই, আমরা প্রকৃতির থেকে বুদ্ধিমান নই। এই যে ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থাটা উঠে এসেছিল না, এটা অর্গ্যানিক্যালি উঠে এসেছিল। এটা কোনো রাজা বিল পাস করেনি গো, এটা কোনো পার্লামেন্টে কোনো মানে ভয়েস ভোটে পাস হয়নি, ওটা এটা অর্গ্যানিক্যালি হয়। আজকে যখন লকডাউনে আমরা দেখছি তো, গ্রামের দিকে থাকি তো, লকডাউনে যখন ওই ছাত্রছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, কানে হেডফোন গুঁজে আর অনলাইন ক্লাস করে করে ছুটে আসছে আশ্রমে আমাদের কাছে গাছতলায় বসে একটু শিখবে পড়বে বলে, আর কি আনন্দ পাচ্ছে, রীতিমতন ছুটে আসছে। যে একটা প্রাণের সাথে প্রাণের যে যোগ, অর্গ্যানিক্যালি এটা হচ্ছে, অর্গ্যানিক্যালি। কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া হলো না যে চলো এইবার তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, এই ছেলে মেয়েরা তাহলে এদের ভাল লাগছে না, যাও এটা টিউটারের কাছে গিয়ে পড়ো, তা কিন্তু নয়, আপনা আপনি হচ্ছে, এটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হচ্ছে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা জায়গাটা ফিরে আসছে, ওল্ডার জেনারেশন পরের জেনারেশনকে ট্রান্সফার করছে তার অভিজ্ঞতা, তার জ্ঞান শেয়ার করছে তাদের সাথে, অভিজ্ঞতা, সেই জ্ঞান কিছু নির্দিষ্ট সিলেবাস ধরে, কিছু নির্দিষ্ট টপিক, তুমি সায়েন্স পড়বে না, কমার্স পড়বে না, আর্টস পড়বে, এই যে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে, যেটা আমরা ভারত তীর্থ অনুষ্ঠানে দেখছিলাম, যেখানে মিউজিকের সাথে ফিজিক্সের কি সম্পর্ক, এই যে এগুলো যত মানুষ জানতে পারছে তত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। এই নোটেশন, এই যে সংখ্যা তত্ত্ব, তার সাথে তোমার রন্ধন, তার সাথে তোমার আর্কিটেকচার, আর এই সবটা যে হোলিস্টিক্যালি দেখা, এবং সেটা হোলিস্টিক্যালি দেখা তখনই সম্ভব যখন আমি নিজেকে দেখা আরম্ভ করছি, তাই না? তাই জন্য এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলটা হবে এক ধরনের সাধনা, যে হে ছাত্রছাত্রী, হে আমরা ছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকা, আমাদের মধ্যেই সেই পরম সত্য আছে, চলো আমরা সেটাকে খোঁজার চেষ্টা করি, চলো আমরা সবাই মিলে সেটাকে জানার চেষ্টা করি। জানতে জানতে শেখা হবে একটা আনন্দের জায়গা। মানে পরীক্ষার আগে বমি হয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের, এত ভয়, এত ত্রাস। শিক্ষা ব্যবস্থা মানে এটা একটা ভয়ঙ্কর ভয়ের ব্যাপার, কোনো রকমে উতরোতে হবে। আমরা ছোটবেলায় ওই পরীক্ষা 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 দিতে পারতাম, কবে বড় হব এই পরীক্ষার হাত থেকে মুক্ত হব, তাই না? এই যে একটা কন্টিনিউয়াস সমাজের একটা এক্সপেকটেশন, এই নম্বর সংগ্রহ করা, অ্যাকুমুলেশন, এই পুরো ব্যাপারটাই এখন, এটা না একটু একটু মডিফিকেশন করে হবে না, জয়, জানো তো? এটা জাস্ট পুরো ব্যাপারটাকেই ভুলে যেতে হবে, সরে যেতে হবে, অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু ফল ব্যাক অন দিস আইডিয়া অফ ব্রহ্মচর্য আশ্রম, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেষ্টা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। আর উনি চেয়েছিলেন যে উনি জাস্ট একটা শুরু করলেন, এবার আস্তে আস্তে স্বাধীন ভারত একদিন এটা পিক আপ করবে, হলো না। এটা জাস্ট একটা মিউজিয়াম পিস হয়ে থাকলো। লোক এখন বেড়াতে যায় গাছতলায় ক্লাস হচ্ছে কিনা দেখার জন্য, লোক এখন বেড়াতে যায় সেই বিল্ডিং গুলোর আর্কিটেকচার দেখার জন্য, মাটির বাড়ি দেখার জন্য, দেখার জন্য। তাই জন্য আমি মনে হয় ভেরি গুড জয়দা, আজকে মানে উই আর হারভেস্টিং দিস আইডিয়াস। মহারাজ এক্ষুনি যেটা বললেন এটা তুমি মাথায় রেখো, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রোগ্রাম করব এই সেন্ট্রাল পিস আইডিয়াস গুলোকে উই ক্যান এক্সটেন্ড দেম, বিকজ one thing to Maharaj ji, can I ask? Yes. Like, I really enjoyed his talk. You're breaking up. Like, he really spoke very well. I think that, like, Morrison, you're breaking up. Yeah, you can. Could you type the question quickly in the chat box? So I have, like, when I see. You may put off the video and then. The Indian aspect, like, so. Can you just put off the video and then ask? Can you just put off the video and then ask?
not that respect around the world. I think what people I wanted to drink. Am I audible now? You are audible, but I've you put can it switch off. off the. Yeah, yeah. You can quickly ask. Can I You've ask got now? 5 minutes. Yeah. You can ask. Yes, I wanted to say that why people in this, like, though I have studied Western philosophy, and I personally feel that Indian philosophy is a lot more better equipped at handling the existential questions. I would want to say that why people in India themselves are not really respecting that, which is a very big irony, which I feel sad about. I think they need to be proud that they have the best of the minds in the entire world, and they can be like India can be the leader in terms of the new direction in the world, which should come through this country. But I think the people here are not at all respecting that fact. And what do you think is the primary reason for that? That's what I want to ask. Like, people today in the US respect India so much more than what Indians do themselves. Okay, got your So point. that's a big irony. Yeah, I would Manaji. want someone to address Yes, that this question. is a very big question. And it requires very big answer. But I'll just touch upon what you have said, that it is not true that that all Indians do not respect their culture or their history. There are some, yes, and that has a history of let's say a narrative, the problem of narrative. Professor Shen knows about this very well. How the Aryan invasion theory was created, you know, to sort of completely make us lose our memories and confidence on ourselves, as it is now quite obvious to the whole world, to all academicians, that the alien invasion theory is a bogus thing, totally. The problem is that the alien invasion theory does not only define us, it also defines the Europeans. It also defines the white Americans today. They think that they are the ones who have civilized the world. So because of that theory, and the after the independence, after our so-called independence, our leftists and liberals, they all picked up on these theories. And the idea was that is before the Indian invasion theory, India was a nothing kind of a country. It had no history of its own. It was all, savage people. Only the Aryans came. They drove out the Dravidians to the south. They pushed the Dravidians and they destroyed the huge Harappan civilization and all that. And then they created the Vedas and Upanishads, etc., etc. So in a sense, it is the West, their first wave of educating us, and then also the second wave of educating us was the colonial thing. So that has been kept up. The problem is, after 1947, our mainstream education had constantly echoed and parroted this theory, and have continuously tried to showcase the fact that whatever we know today as civilization in terms of science, technology, literature, arts, progressive thinking, human rights, democracy, politics, parliamentary system, and all these things have come from the West. And we are superstitious, we worship cows, we worship monkeys, we give dowries, we put girl children into the fire, and all these things continue to happen. Even Vivekananda had to face such questions, as you know. Somebody asked him in America, we hear that when girls are born, infant girls are born, they are thrown into the river. And he said, yes, madam. That is why the men in India are now doing the work of bearing a child and delivering babies. The women are not doing it anymore. So she was silent. So this kind of narrative is still very strong, and we suffer from this. Many so-called educated Indians suffer from this because of a lack of information, because of
the fact that the education system has completely disconnected us from our history. That is the reason why some Indians, not all, some Indians are not respectful of their own culture. But that is changing. Over the last few years, the atmosphere is changing. There is a new wave of what we call Swadeshi Indo-Pacific, where people are beginning to dig into the real truths, and the real reality is coming up, and we are becoming more and more conscious of the fact that we are a very, very old civilization, a very, very advanced and a progressive and old civilization. For a short time, we had been disconnected, but now we are getting back the connection. And there is also a conflict going on both in India and outside because of that. Because it is not only about Indians, it's also about the others who had been our masters, because they have found their glory in this story. You see, they have invented this Aryan race also for themselves. And that is very important. That's why it is very important for them to hold on to it. And we have there, as we say, the brown sahibs in Bharat also, who are going ahead with the same agenda. That's why there is this conflict. But the reawakening is also slowly happening now. Through us, I think, through this platform and by number of That's initiatives. the light at the end of the tunnel. Yes, yes. And through this platform and many other platforms, in a very collaborative way, we can bring in the youth and we can engage themselves, presenting them the basic facts which they already know, um, and I think allowing themselves to start the process. So I think on that note, I think it was a very brilliant um, discussion today we had on this topic on Bengal Leadership Platform, and Kalpataru will be continued. Um, it is just not a one-off event. We will continue it, and I really thank um, Joydeep Maharaj ji as well as Professor Joy Shen to find time, and they have been with us. আমি সবাইকে প্রণাম জানিয়ে and we can Yes, I would really love to listen to more on this. I think the time is too short for such yes. big topics. We will continue. We will work out with them a continuation of Kalpataru, and as I said to Joyda as well, I've been talking with many other people also, because this is a very important year of 150 years of birth anniversary of Sri Aurobindo. So there will be an extension of a lot of other programs. We will also try to bring in people from the artist community, the new poets and storytellers and new guys who want to make new films, যারা নতুন সিনেমা বানাতে চায়, যারা নতুন কাব্য লিখতে চায়, all those creative people, and যারা even new business entrepreneurs, they're thinking about startups. So we can include all of them, because as Maharaji said, that at that point of time, I mean, we don't make any difference between the inside and outside. যে সুন্দর বাগানে ফুল ফুটিয়ে তুলছে আর যে কাব্য লিখছে, in that eye of the divinity, they are all doing the same work, karma yoga, and of the highest level, which is moving towards that beauty. And so I thank everyone over here, because প্রত্যেকের সাপোর্ট না থাকলে প্রোগ্রামটা করা সম্ভব হতো না. And thanks even to Maharajji and to Joyda and Aprotim as well, Rahulda and everyone, and Morrison, everyone over here, Debjanidhi and everyone. We are ending this program on a beautiful note, and with a kind of resurgence, with a new. And congratulations to Professor Joysen for his wonderful calendar. It was a really work of art. Yes, absolutely brilliant. Yes, thank you for opening up the frontiers, as they say. I'm enjoying the controversy around it. That controversy is exactly what I'm talking about. Yeah, exactly. Yes. And we will continue this forward. We will take this forward. We will do something very eventful, and maybe on 23rd January as well, because that's a very, very important day in the history of Bengal, India, and the world as well. So we would work out. So সবাইকে প্রণাম জানিয়ে, সব গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে, সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আজকে তাহলে প্রোগ্রাম আমরা এন্ড করছি। হরি ওম তৎসৎ। হরি ওম তৎসৎ।
Hari Om Tat Sat. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.